Kuja Yesu kutukomboa, kamwaga damu Kalvari tupate wokovu. Hatuna neno la kushukuru, bali tusema ni asante. Tukushukuru Bwana, upendo la agape kwetu, vinginevyo hatungekuwa na heri. Upendo la agape kwetu, vinginevyo hatungekuwa na heri. Hatukuwa na pengine pa kukimbilia, kuficha uchi wa dhambi na lawama ya kifo. Asingekuja Yesu kutukomboa, kamwaga damu Kalvari tupate wokovu. Hatuna neno la kushukuru, bali tusema ni asante. Tukushukuru Bwana, upendo la agape kwetu, vinginevyo hatungekuwa na heri. Upendo la agape kwetu, vinginevyo hatungekuwa na heri. Shukrani zetu Bwana, tujapo mbele zako tudhamini kama wana wako. Nasema ni asante kwa wema wako, uhimidiwe Bwana siku zote. Sauti zetu naziimbe pendo lako, sifani kwako Bwana siku zote. Pokea shukrani zetu Bwana, tujapo mbele zako tudhamini kama wana wako. Nasema ni asante kwa wema wako, uhimidiwe Bwana siku zote. Sauti zetu naziimbe pendo lako, sifani kwako Bwana siku zote. Pokea shukrani zetu Bwana, tujapo mbele zako tudhamini kama wana wako. Nasema ni asante kwa wema wako, uhimidiwe Bwana siku zote. Sauti zetu naziimbe pendo lako, sifani kwako Bwana siku zote. Shukrani zetu Bwana, tujapo mbele zako tudhamini kama wana wako. Nasema ni asante kwa wema wako, uhimidiwe Bwana siku zote. Sauti zetu naziimbe pendo lako, sifani kwako Bwana siku zote. Pokea shukrani zetu Bwana, tujapo mbele zako tudhamini kama wana wako. Nasema ni asante kwa wema wako, uhimidiwe Bwana siku zote. Sauti zetu naziimbe pendo lako, sifani kwako Bwana siku zote. My group. Nimeahidiwa mfalme mwema, nimeahidiwa mwema, nimeahidiwa mfalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, hata nikifa nitatawala tena. Nimeacha dhambi nasonga mbele, nimeacha dhambi nasonga mbele, nimeacha dhambi nasonga mbele, hata nikifa nitatawala tena. After my group, get younger. Song number 22. Song number 22, Chief of Sinners. Chief of Sinners, don't I be sing? Chief of Sinners, don't I be? Jesus shed his blood for me, died at my night, died
Okay, thank you very much. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Happy Sabbath. Tufanya hivi, happy Sabbath. Happy day. God is good. And all the time. Wonderful. Asante sana. Nimeshukuru. I'm seeing smiling faces here. That is an indication that indeed God is good and all the time. We are here as Ndizi TV Fraternity. Ni wangapi tunakaribisha wenzetu kutoka Ndizi? Asante sana. Mwalimu, tumeshukuru sana kwa mwaliko na tumefika hapa. Dakika chache ambazo ziko mbele tutaingia hewani kwa minajili ya kwanza ratiba ya siku ya leo. Tunashukuru sana kwa mwaliko, vile vile asante kwa sababu ya kwaya ambazo bila shaka nimeona hapa wako na talanta kweli kweli ya uimbaji. Sikuwa najua hadi wakati nilipoingia YouTube yenu nikapata kwamba tangia hapo mwanzo pia umekuwa na nyimbo ambazo zimekuwa ni nzuri za kupendeza. Sasa hivi tangia asubuhi, kwa wale ambao wako pale nje au wanatutazama, hakika tuko katika shule ya upili ya Nyabiosi SDA kuhakikisha kwamba tumeweza kushiriki pamoja na wao sabato njema katika omoroberio Obwansu Bwesabato. Igo mwancho muligire bigetaseni Ndizi TV koruchingo ko chionsi chirioge netokoba kwene kinga oge netokoba gogo tobwatia pia mono. Karibu sana na otole se skuru ya Nyabiosi SDA Secondary School ere ime ya eward ya Nyacheki kwene kinga twanyere ko batoko sanga amo na barabo daga chinge gatogonye teto nyara ko batoko swa sembeo togendra mone ogotera koria stanza 3 of Chief of Sinners. Tunapo ngoja fundi ya mitambo tuweze kuingia hewani. Stanza 3. Jesus of sinner though I be, Christ is found in all to me. All my word to him I know, all my sorrow in his known. Save with him from heart's strife, he sustained the life. Asante sana mpia mano Obwansu muligeria. Obwansu Gusii. Omwancho muligire bigataseni Ndizi TV Bwesabato yetalikeyemo omutinyukane Mungu kupitia nyimbo zetu. Na jinsi tulivyowaahidi kwamba tuko hapa kuhakikisha kwamba ni tarehe 1 tutakuwa na program ya Obwansu Bwesabato. Unegataseni Ndizi TV nigo tuguchikoba togosangerekana amo nabarimu naboigo abana b'eskuru ya Nyabiosi SDA High School. Before you is Principal Richard Mwancha of Nyabiosi SDA Secondary School in Nyacheki. We shall have a very nice program by the name of Obwansu Bwesabato. Karibuni nyote. I welcome you all. Karibuni shuleni. Omwancho muligire bigataseni Ndizi TV. Happy Sabbath, happy day. Ninatoka semenia kurema mbitwa chigete ko batoko cha kumurubiri Obwansu Bwesabato kwanyara ko kwegokia ase amatera yenyare ko bakaguchira eyemo ase yemo korwa ase gitaseni geito na igaiga nigotore ase skuru ya Nyabiosi SDA Secondary School yegotoka ime ward ya Nyacheki na boigo ime sub county ya Nyamache county ya Kisii koene kenga twanyare ko batoko sanga amonaye omoroberio bwa Obwansu Bwesabato etogotabanero high school edition na kigeko geratogo cha eyemo ase yemo kurwa ase skuru ye maigayane na bana ba eskuru ye katia bachikwa ya ichanya ko bachiko mubako monene kurwa gakiete na goikera chinga kibunechi. Karibu sana na kuwariganirie kerokende koraganiko sanga amona intu inyora boigo notore ase emitandao Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo enekia ase TV ya goigorogago no enambere ya SMS
nyara ko bagosanga kerengere kiago amo na intu abaiboli balikero kende babegeta bana ase skuru ya Nyabiosi SDA no toleka igakweneke ngatonyera ko batogosanga amo na barabwo tegeta kwaligania omwalimu omonene we skuru ye Richard Mwancha nyara ko bagosuka guchaka igirinde ke nyara ko batogosanga amo naye onyara ko kwaligania omwancho muligereria oria okorigerete kurugaria ase TV ototebiga igakweli Nyabiosi tolego sigoto nyara ko batogosirenjira amisi aiga Nyabiosi Secondary School igotoka Nyacheki karibu mwewe omwancho morigereria karibu Nyabiosi Nyabiosi Secondary School nabo tori abantu Bwesabato ntwanjete Sabato bono twachakire Sabato bunere kawaida yeito igo ligereria egoke abana babono batenine magayane ababoka abana bamansai tuguri gotera kwa manyi goseke mansai so karibu sana amisi, thank you for coming in DC, tunawapenda pia bana sana kigima ndinde na kosamiri mwanchu muligeranga no gende tokoba kwego kya emambia ya bono etotegeto chake amangana aitubunere butambe sanga amona into YouTube no tole Ndizi TV News nabo gwetera ase emitandao ya Facebook Ndizi TV News digital kweneke ngatonyera ko batoko sanga na gusasima amona elite ko oliarero kegima nyuma batara ugaga stage totegeta banyara ko bago togotera okomo kegima ngomwalimu atika ko bagoteba nogotera kwa umono weke Masai nindogo semenga lero nkwego kitoro mwanchu muligireria ande onsi asoli nyoranga umorobili no lyobo tambe ngoso atora semagire lesson yechumeye kerokende ngai kwanyare ko bago sanga muna intwe totomere kerokende liboli ranyara ko bago tuara liechumengi ma ase lesson nabiga kerengere kiai kerato chikoba togo gosoa asenseme lesson ase onsi bali bagenda to ba kweneke ngabanyare ko bago sanga amona intwe umorobelio Obwansu Bwesabato no tolega Ndizi TV kwenekia tonyere kuba togo sasima amona karibu sana ekwayelia ninde nekenenga fundi wa mitambo ko tayari kegima onyara ko kuba to kokotero ku lindo nyara ko bato kwego kemambia bono nabo igogo seni wa imemorobelio Obwansu Bwesabato
Chariots on the stage. Biamano kegima kiratogenda tokobato kwego kia timanyete gose ingi kwa bwatire asogoteru ko kurende twanyana ko batoko unanga twanyana ko ba atoko seni wa emambia ya bono kwa wale ambao tuko hapa ndani na waelewi hii lugha, naamini kwamba tumebarikiwa na wimbo hii. Ni wangapi tumebarikiwa na wimbo huu? Amen, asante sana. Najua tukitoka sehemu ile ingine tunasema enda soba bogini heva. Haya, namna hiyo sasa tumejipata. Chariot ndio wako hapa stage elinde tonyara ko batoko enekia twanyara ko batoko seni wa baada ya Chariot bago soke gumanchumo ligereria enekia nga boigonto bwate ensemo area ya devotion daika ibiresa toiga asokonyara ko batoko seni gwa tonyora lingana li mwamu konyara ko bali gotora seri tukuligima gwetera se abana bambia mona se bali bagene toko babako enekia nga banyara ko bago sanga amo 9 gwetera sensemelia Facebook ndizi TV News Digital na rega ogotanga Betty Valea nice song abana abo batere byakegima mbia mono na rega gokorunga Evans Juma Mbaka agotabanga watching live from Doha Qatar. Happy Sabbath to our young boys and girls. They fear God, or rather the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. Tuko pamoja all the way from Qatar Doha. Mwagenda kwa mogoseni wana rega igabo igo ogotaba Laban Onami from Minnesota USA. Anasema abanabu pale nywe na kimogoteba tunabarikiwa sana. Bisma kimokua Korwa Kisii getembe Nubia agota niko ndani na apoigo familia ya tebanga twakaniri abana Nyabiosi SDA cha SDA Secondary School Bwesabato Engiam na rega gokondo kunga domi ule mmoja watching live from Nyamira Manga Ensoko scheme. Teresa Kemunto watching live kuruchisa mchamuranga na poigo Chara William watching live from Kisii. Happy Sabbath wachia se abana bube skuru ya Nyabiosi SDA Secondary School ngati abali bagenda tokabago sanga ebirengra byabo amona intwe gwetera semitandao SMS namba noeregago ase esimi yago anya nayo mwibudi olegalinga umwana gono arega igase skuru ya Nyabiosi sanga na intwe kerengra kiago nabere buyana ando mwatara na onyelite kolike ekerokolike SMS matebinga nondega iga ngoenge negetinga ningere takoba ingo shiriki amona Chariots choir basorega igase stage food ya mitambo enekia ngogotero ko gwachira senjere abene baada ya Chariots niko toko swa sensemo area ya devotion nyara ko batoko senigwa imeyobwa Bwesabato enegia ndizi TV Obwansu Bwesabato. Wakati upi bora wa maombi unapojaribiwa? Ni wakati upi bora wa maombi unapojaribiwa? Kwa Mwenyezi Mungu ili upate suluhisho. Kwa Mwenyezi Mungu ili upate suluhisho. Ni wakati upi bora wa maombi unapojaribiwa? Ni wakati upi bora wa maombi unapojaribiwa? Kwa Mwenyezi Mungu ili upate suluhisho. Kwa Mwenyezi Mungu ili upate suluhisho. Utajibiwa,
ufunguliwe, milango iliyofungwa utapewa, tafuta utapata, bisheni 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 ufunguliwe, milango iliyofungwa. Amina, mnasemaje? Wanasema bisheni, mtafanya nini? Tutafunguliwa. AMO asayamo kurwe skuru ya Nyabiosi SDA secondary kweneke ngano tole usanga amonaye umwanchua omorigereria wegataseni kiandizi TV no tole ase mitandao ya ito kweneke ngano gende takoba toko sanga amonaye emambia yabono. Good morning, happy Sabbath. Karibu sana. Namba yesimi ya SMS no erega kwa TV yago sange kerengeli kiaga mona intwe nabo igo gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bali mu bali amona intuka igakero kendo bwate simi aya nabo kwigule simi yago so ase Facebook galia type Ndizi TV News Digital subscribe galia elindo nyara kabo kubwatia umuroberio oyo AMO seye mukuru sikuru eye ya Nyabiosi tokade takoba tokoseni une chikwaya abana baitu babete ebyegwe byakegima linde kweneke ngambage natakoba bago mosasima omonene banyala koba bago kinake moika elinde na boigo banyala koba bako bwenerense na babwenere boigo Nyasaye. Karibu sana ekwaya eye nigekoroku Getiongo group. Happy Sabbath Getiongo, happy day tegete inchuko chageru tiga na bondoche ole kegima tayari gantege toligelie kamerelia igore live kurwa ETV meya Ndizi TV kwanya ko igwa egetasenigia Ndizi TV. Okay, igwande nande ngoke ngotengerande Ndizi TV keronde nyinga kirole nkamoroberio kikero kende ogochi kwara aligereri biyaga kwego kinoro Obwansu Bwesabato litukore sabato chinsabone chiga kerondeka rese ningotegerande gwetera Ndizi TV pia mono kegima tatabiri tali agorende bonolende amalieta go furu asama leta ngoro ku Moses Kevin ondieki ande form 3 Nyabiosi SDA secondary school. Pia mono kegima iranagalia ndo chenyaroka nerega macho ine songa hivi naona na smile vizuri sana troji tabwenereti si yako sawa. Nataka uangalia kamera ile pia uko live ndani ya Ndizi TV tegete otokwani otatabiri tali yago. Happy Sabbath, happy day. Asama retangoro ku Margaret Kemtunyambane kuri school ya Nyabiosi secondary school SDA. Biyemono sana no ngori utegete tokwani tu monto yo mo bweka kuri TV rero iga. Okwani mama oyokoro kufeni mola. Good, biyemono na wana manya mama lego kwani. Biyemono sana babire tayara soko tero mwanjo muligire tanyara ko batogoseni watu ensia sobwamo mbono tuachakire live kuruga no tuachakira chinsa 12 cha mambia nalega iko kuruga sa Henry Ayora kurubogita agotabe sabato engi ya guchia asaba kubwatia Daniel Bosire Samuel Onyego na boigo abande abange na bali mu bosi ipi ba eskuru nalega iko kuruga Elder Jonathan Moseti kurwa bongonta nyali bali masaba amone familia Edina Sarange agoteba amaigabo achira bakobwatia Deborah Emmanuel angwane liboigo omwalimu Richard Mwanja ngayaro omwalimu kwaniwe borero igakurwe TV. Haleluya. Pia mwana sana karibu sana ekwaya ya Getiongo asogotera fundi wa mitambo honye ntole tayari tobeko gotero kwa
Rindira kwa batoko seni kwa twensi ya sobwamo emambe ya bono. Ekala toka na toka batoko kwene kinga tuanyalira kwa batoko seseni wa. Karibu sana. Umwalimu kibaga ndako kubeka fundi ya mitambo. Deputy Principal Bwesukuru karibu sana umwalimu kwa chakaiga. No ale amona intuka kwene kinga tuanyalira kwa batoko sanga. Suka kwa chego mwalimu lero igole live kurwe TV me. Ya Ndizi TV. Na dojo mwalimu na maita kwa simali vya kabisa. Teke to mwalimu bwata likonde liga. God is good all the time. Samaria dangoro kujara diondabu ombogo deputy principal ya Nyabiosi secondary. Ngo ba welcome. Aba minto bandisi bia mona sogocha. Iganogo totangas twamanyekane ntuna abantu bekanisa. Nande ngo kinitora abana ke moika sana na mbali basinyete na abana bachenjiri babere bya sana. Karibu kubaganiria ka sabatengi ya bia mono. Bia mono sana tunashukuru sana omwalimu utare kwarigani no nya Bible bali gaskari baturigiretie imeyomoroberio. Ngo basaba abantu bonse bali moto chokana na ba motoro cha TV mo igore TV cheno motorole eskuru yaito biere na abariganiri bali muranga anjwe kanisa to sangamo bia mono. Bia mono kegima. Timanya tikose babira tayare from there fundi ya mtambo kwa tayare doche babira tayare karibu sana nali kaigo kurukunga Vani Keri good morning kuruchisa mocharo ngai Nairobi happy Sabbath gocha Asesi Nyangaresi Edna Duncan Longo pasi kwambuka amona abande abange ingwetera ase Facebook Ndizi TV News Digital Grace Ongwenyi happy Sabbath kuruchisa mochaki chauri Nyansiongo agotebanga nimebarikiwa sana ne skuru yo especially ogotera kurwa weke mansai due to public demand ogotera kuna ndengo baretera to onye gwagweta watarudi hapa kwenekia ngana into twanyare kwa bato kumusasima omonene wetera ase chikwaya cheito ao Charles Ruanga oga twagotebanga kurwa chinsemo chiricha kenguso niko ndani ya show nabo igo no mwanja Jacqueline kwambuka agoteba sibanduki anene Ndizi TV mbia muna singuchoko enekia ngamwatare ira abana baita ase chisukuru morena kibagendrete. Happy Sabbath from Obasi Nyamonema oyakoro kwanganere penina mongare no ale meyomoroberio Josephat Omwega password agoteba happy Sabbath kurunyicha mochiria kia Thika Nairobi kwenekia ngano ale imeya omoroberio no tolega iga korutwa chagete mambia wikira chinga kibune chikwene kyanga tokare toko batoko sangana go sasima amonaye emambia bono good morning happy Sabbath toko tabanga hashtag esabatengia imeya eskuru kitoka ndrete na arale madam na rega iga baba suka gocha madamu songa pande higa na tora kora gender balance yake go manyete na lete deputy principal na yinchuko cha iga madam onyare koba gogotokwania elinde onyare koba gokwarigania abancho baligereria imeyomorobiri Obwansu Bwesabato. Happy Sabbath and happy day. Okay, today it is a precious day. We have visitors here. They have come. We will celebrate with them. Sindio, this Sabbath. I want it to be the best Sabbath ever. Are you getting that? Sasa mimi, I want to take this golden chance to welcome you all to Obwansu Bwesabato. Otherwise, you are all welcome. Thank you. Okay, my name Anyanga Joyce. That is my official name. Ukitaka kunita unaweza nita Gechemba. Gechemba. Unasikia venye madam amesema vizuri? Pia mono sana karibu ngati ya balimu balitogene toko batoko sangana barabu balimu pia mono sana ase emeremo emia mogende tokoba mogokora kwenekia ngamanyare koba mokobeka obosera obuya gukia sabana ba banyare koba bagokina anene ase chisemi na boigo kemoika ekwa yatimanye tifundi ya mitambo ni kama maneno ijakuwa vizuri sana mko sawa. Thank you, karibuni sana Getiongo group ase ogotera kama kondo kati ya umma mwitu kwa maji mengi ndivyo Bwana Yesu alivyoagiza. Tazameni na
kati ya mbwa mwitu. Enendeni kawahubiri, watu waokoke. Wale watakaoamini, mkawabatize kwa maji mengi. Ndivyo Bwana Yesu alivyoagiza. Tazameni na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Enendeni kawahubiri, watu waokoke. Wale watakaoamini, mkawabatize kwa maji mengi. Ndivyo Bwana Yesu alivyoagiza. Inueni upanga wa Roho, neno lake lakata kuwili, watu waokoke. Nipo nanyi msihofu kamwe. Tangaza neno la uzima, Bwana Yesu anasema. Inueni upanga wa Roho, neno lake lakata kuwili, watu waokoke. Nipo nanyi msihofu kamwe. Tangaza neno la uzima, Bwana Yesu anasema. Semeni amani yake Bwana idumu. Waonyeshe pendo la Yesu kwa maisha yao. Vile alivyojitoa akatundikwa pale msalabani, tukasamehewa dhambi tulozitenda. Popote muingiapo, semeni amani yake Bwana idumu. Waonyeshe pendo la Yesu kwa maisha yao. Vile alivyojitoa akatundikwa pale msalabani, tukasamehewa dhambi tulozitenda. Inueni upanga wa Roho, neno lake lakata kuwili, watu waokoke. Nipo nanyi msihofu kamwe. Tangaza neno la uzima, Bwana Yesu anasema. Inueni upanga wa Roho, neno lake lakata kuwili, watu waokoke. Nipo nanyi msihofu kamwe. Tangaza neno la uzima, Bwana Yesu anasema. Fahamuni neno hili, watu wenye dhihaka watatokea, wakisema iko wapi ahadi ya kuja kwake? Kwa maana tangu mwanzo, kumbuka mababu hayajabadilika. Ni neno hili, watu wenye dhihaka wakisema iko wapi? Inueni upanga wa Roho, watu waokoke. Nipo nanyi msihofu kamwe. Neno la uzima, Bwana inueni upanga wa Roho, neno lake lakata kuwili, watu waokoke. Nipo nanyi msihofu kamwe. Tangaza neno la uzima, Bwana Yesu anasema.
Amen. Tunashukuru sana mpia mono ndoche chikwaya chito ntobwate school choir. Tunashukuru, tutawaita sitonyara kwa batuko sanga twensia sobwamo no torega yakorwa se school ya Nyabiosi SDA Secondary School katiyo chumba chirichia chirinalega yokorunga Alfredo Kindo watching live from state of New York. Happy Sabbath nakimogo teba bia mono kegima Ruth Bosie akorunga Ruth Mogere watching live from Nyansakia. Salimia my sister Olfa Mogere Form 4. Wish you all the very best. Nga Olfa kwa wapi Olfa Mogere? Thank you. Simama hapa kuja pande hii ndoche ujumbe ya chirega ngalitwa teba. Come kuja pande hii akorunga Ruth Mogere agoteba nga atikita kwani sister ya Olfa na royo inchuoto kwani na ndotebie sister ya gombia muna soko kwani ase TV sukago chagaiga tege torigerie kamereria. Happy Sabbath. Happy day. Thanks. Piemono sana maiga moikeire. Thank you very much na bali bagenda tukova vago sanga amwana intwe emambia ya bono naliga igokoro kwa Vivian na Tasha korumetembe agoteba naona chariots wako ndani usalimie Mokamba na Sagini ngayari wako ndani. Haya ndio wale kule nyuma. Happy Sabbath. Wamesalimika oyagoro kunga Vivian na Tasha. Dipon Asanya, good job, blessed with my family from Nyakoe. Keep it up. Biamono sana. Obakwanirie emambia ya bono ekerato genda koba atogo seniwa imeya omoroberio Obwansu Bwesabato kurwa se skuru ya Nyabiosi SDA Secondary High School. Tata tenenangu biole tenena na yango tebi. Simama juu. Happy Sabbath. Happy day. Nataka uangalie kamera pale ugo. Hapana keti mbono kuna haraka. Haya. Nataka useme jina lako, sehemu ambao unaotoka ocha kerekuru walimu inogalia mwana yanyara kwa bago tokwani uligerelia dio tutabili talia. Happy day. I'm Lennox Martin Ondieki watching live from Nairobi ingwane limosani one omwalimu Richard Mwancha kwa kwaniwe. Biamana sana ngati yabali bagenda takoba gusanga amona intwe mambia bono ko eneke ngatonyalire ko batogo seseniwa neskuru ere ime ya award ya Nyacheki. Ime ya Nyacheki ward Nyamache sub county a constituency ya Bobasi ime county ya Kisii. Karibuni sana. Omwalimu Mwancha tekete seti yengi mechi chegaiga. Tutashukuru sana tutakapofika hapa twekanyega iga kegema elinda nalitoko mole kubuya iga twaranga na kitu yaliganetie as a lesson ya echuma eye. Ekirato gendrete kocha twale kocha ne birogo kegema iga kiratu achire ne birogo twikanya iga elinde kegema tonyale ko batoko sanga amo na inwe eyemo aseyemo tinarara school head boy yako wapi? School head boy yako wapi? Hayuko. Ako wapi? Achonge mbele. School head galinere nyara ko baga kwikaga iga elinde tonyale ko batoko sanga twensia sobwamo kero kende omwalimu Richard Mwancha tegeto ko chaga iga anarega iga origereirie etibie for the first time akumete school eye nigere yaba mura nigere yaba iseke nigere a day nigere a boarding ekarato genda ko bato kuyaligania kero kende no nyara ko bago totebia in 3 seconds. Omwanto morigereria eskuru ya Nyabiosi muna tu amanyire gere Nyacheki ward Nyamache sub county Kisii county. Ne skuru ya tagete 2013 lakini asobu ya bo manene ya kinire bwango. Eskuru ye nigere mixed school aba isekembaro aba murambaro. Na inderende eskuru ye ya bereke gukora buya. Last time ya bata 6.8 5.6 inja bata last year abana bako ende university ya Manjinyoka 2021 obarenge 2022 obarenge 49 2022 obarenge almost 26 is not a small number kwa sababu enambe itali engia kona kandi kwante bintebe kemo. Okay, thank you very much. Pia mwalimu, this is the principal we school weye
Ruben Nyariango, happy Sabbath. Ako tebanga Ruben Makori Kuruchise Mocha Wajiri County, na waona mko live, tuko pamoja hadi mwisho. Jackson Kurua Metembe, niko ndani, salimia Mongera. Na John Kaisa na Jariot wote sesene wa mwenzi. Njoko cha hadi boiga. Hadi boiga tambe umbua. Ono timanye tiko se kamera hiyo gasoga te isiko ye TV, timanye tiko sonore katikati ye TV. Isa ko nyare kana watambere wasokire isiko ye TV bahati mbaya, lakini ni ngamine tinga na otoreamo tiko torigerie kamera ile otatabire tali yago. Happy Sabbath. Happy day. Hallelujah somebody. Amen somebody. Yeah, for Gusii, we are very glad today. My name is Joel Mongera Maranga. I'm the school head boy and I'm enjoying my leadership because the students are cooperating due to spiritual matters. Our school is very developed in spiritual matters. Thank you. When my time reaches, I will talk more. Sana na ndo jana waro muraiga takuwa ne tubia iga ate banga na kia bakwa niriria. Okay, sawa inje bana teketemba kwani. Hallelujah somebody. Tigango tore ne edigal na kine rago to kwani usana hallelujah someone. Happy Sabbath. Happy day. Are you happy? Even me, I'm very, very happy to see Gusii TV here. Are you happy also to see them? I am also happy. My name is Omanga Jodina Mukera. Omwenga nani? Georgina. Eliete liliango ngeira keira kinende teba mangana. Asante sana bali bagene tukova kwenekia fundi wa mitambo mbaka oyo minto metsela notorega iga na omogendia oito Joseph oyo kweneke ngatonyera kubato kusanga 20 asobwamo na boigo Esbon, karibuni sana. Ito tuketo soe sensemo ye lesson ye chumeye lesson ya elire ekira ya elire na ande tuachakire nya. Sijui kama ni wangapi tuko na lesoni ya kwota hii wenye tumenunua. Right. Nimeona moja pale na wengine wako hapa mbele. Kuna wengine pale nje. Ngomonyera metsela chikamera nga we have a big team outside there. Na barabaka na kwata ndi tokora kana Gusii TV. Yani na bama auka moko mureka iga. Oh no, cheza kiwewe. Mbiyamona sana. Tunashukuru kwenekea ngana otoreka iga nareka kunga Dan Maranga. I'm right there in Nyabiosi. Congratulations. Biamona sana. Ingati ujumbe chigocha. Ase lesson ye jumeye. Iko toko chikokonya na 20 asobwamo. Nashukuru sana. Ntegeta koleta go introduce timu. Eli toko chikobwatera nabarabo. Ase kweneke ngatonyare koba tokoleta amaigiro ye lesson ayare amainge sana. Ntegeta bwate eli kondelio o tenene go chage gotabiri taliago. Linde tonyare koba toko ariga ni 20 asobwamo. Happy Sabbath. Happy day. I'm Richard Keband, Form 4. Thank you. Biemano sana Richard, I wish you knew ne TV mekwarenge angangwaru te smile geteli ya mwaka. Thank you, karibu sana. Brothers and sisters, we are a family. I'm Omenga Dalton, Form 4 boys. Thank you very much. Likonde liskochi mwino wao Form 4 boys. Biemano sana. Kati ya bari mubali toko chukubwatera na barabu asa maigerio ye lesson tora butire studio mono omwancho muligireria tora isaranzire na balisi bali rero twate tigatochega igato nyara ko batoko sanga amona abana baito. Karibu sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. My name is Cynthia Omwega. I'm in Form 4. Good. Diamona sana chi candidate. Anyway, on behalf ya Gusii TV tutegete tutige chifulawa chito cha success ya matemu Form 4 mwalimu tutegeta matemu kago soka next time timanyi tose mwalimu mwaka Gusii TV no to chugo cha to beke kambi ya matemu agotangasa iga limogo tebe ng'aliriri totoke na otore maiga tonyara ko batoko chengamo na inwe. Karibu sana. Happy Sabbath Church. Happy day. My name is Mildred Moranya Berry. I'm in Form 4. Thank you sana. Asante sana. Karibu. Jim. Jesus is the driver.
My name is Isaiah Nyambana. Isaiah mbia mono sana na rogotera si kwa ya wike gima. Happy You're Sabbath. doing good job. Sorry. Happy Sabbath. My name's Brian Ombati from Four Girls. Mbia mono sana, asante sana. Mwalimu. Happy Sabbath. Happy day. My name's Richard Monta, the principal. I shall be doing a connection from the last quarter. Thank you very much. Mbia mono sana, connection from the last quarter. Goche quarter ye. Wano mwalimu, sengencho for the sake ya abana bari kero kende batari kuiweke Gusii. Abato wikasegete tuwara aburuka niga, mosibwe ageswaili, ke Gusii ge keiga, na kero kende magokoro nare gari na ero ligeretie otaiwe geswaili, uso otaiwe gesongo, abato kuruteke Gusii ge keiga, asa abana bari batari kuiweke Gusii ge iga, tuwarute geswairo, elinde twanyara kwa bato gusika moto. Mpale nga mwananje tokwa banga abarimu baito karibu ase lesson ye chumeye. Pia mono sana karibuni umwalimu ntegete Elieta baba just kamoba nataka utuombe. Unapoomba ndio tuanze majadiliano ya lesoni ya juma hili. We bow, our kind and everlasting Father, Master above. We come unto you this time as you're going to start our lessons, Lord Jesus. Be with us. Pray in this humble shall pray, believing and trusting in you. Amen. Pia mono sana. Ase kwota ya nyaleta kwa bagigweta omwanchu murigereria ntwa nyaleta kwa batoko higera mange. Ayo kero kenda nyaleta kwa bagatobo sera bogo suka amo na Kristo. Nagako gera emambi ya bono tegeto mwariganie omwalimu ase edagika ya moibereiga. Elinde onyara kwa bago kunera ni samari ingikialenga ase kwota ya nyaleta kwa bagigweta. Omwanchu murigereria karibu ase lesson. As we go to this quarter's lesson, I want us to remind ourselves where we are coming from. Last quarter, we had the lesson that was entitled Managing for the Master Till He Comes. Among some of the items that we learned included, we are part of God's family. Intwe nenkaya omanene, usea mate omanene. God is covenant with us. Echira cha Nyasaye na intwe alafu tukasoma igoro ya tithing contract, how we are supposed to tithe. Na kitubenda kurue tithe ya ito tukasoma igoro ya offerings for Kisii. Na kitubenda kurua neki sadaka che ito buya sobo ikeranu. And then we actually also learned about dealing with debt. Na kitoko deal na madeni. Na kitubenda kurua mokristo bwana kutuara madeni. Haba nafunzi mobata madeni. Tuaroje last time to mondobendo kutuara ideni umukristo muya ideni oli okoro kwa umusomba. And then laying up treasure in heaven was another thing that we looked at. Kubeka chimonga chiao igoro, because where somebody's heart is where the person is. And then unto the list of this nga asaba kava tobakore no nyamba litogorokanga ki abamenyi no nyamba libachayire no nyamba likintakana. Then planning for success. Planning for what? Is what we also looked at. Don't you all normally plan for success? Success. Giving back. Giving what? Giving back ni kurudisha mkono. Kurudisha nini? Wakati unarudisha mkono. And then managing in tough times. Kumanage wakati mgumu kama huu. Si tunaishi wakati mgumu hata Kenya yetu economically. Tuliongea juu ya hiyo last time. And then the last one, the last quarter niangalie kitu kidogo, I mean the last week niangalie kitu kidogo hivi iliongea kwa maneno ingine kama everlasting life, the new Jerusalem. Maneno ya last week yalikuwa yanaenda kama God will wipe away every tear from their eyes and there shall be no more death, no more sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things will have passed away. Those are some of the things that we looked at last week. And then settling of accounts. Tukaambiwa ya kwamba last week ati wanafunzi wa Yesu walimwendea wakamuliza, na hayo unasema yatamanyika wakati gani? Alafu Mungu akawaambia, mnapoona haya mujue ya kwamba hizo ni dalili za mwisho, such as the things that we were talking about, vita, wars, disasters, and so forth and so forth. And even we had a glimpse of the talents.
tukakumbushwa ya kwamba Mungu ametupatia the natural talent. Kama gani sasa hiyo tumekuwa tukisudia some minutes ago, ni talanta gani? Wanafunzi, ni talanta gani? Kuimba is one of the talents. Speaking kama vile nafanya hapa na maneno mengi. Mungu ametupea hayo ya tusaidie haya maisha na maisha yajayo. Alafu mwisho tukaangalia kwenda mwisho ya kwamba eyes on the prize. That tunastahili kuweka macho yetu kwa prize. What is a prize? Prize ni nini? Ile utapata zawadi, si ndio? Ile utakuwa rewarded nayo. Tunajua ya kwamba kama watoto wa Mungu mwisho tunapoona haya ambayo tunapitia magumu, mwisho uko mbele kuna zawadi. Uko mbele tutaenda kutunukiwa, na wakati tutatunukiwa ni Mungu atatupatia hiyo. Ni zawadi gani tunangojea? Lakini kama sisi wa Kristo uzima wa milele, hiyo ndio tunastahili kwa. Tusiangalie haya maneno, shida za ulimwengu. Unakumbuka Paulo aliteswa, akapiwa mawe, alikuwa ndani ya prison, alikuwa hata kwa meli ikavunjika. Alafu unajua wakati meli imevunjika na uko ndani ya maji. Unajua mimi napenda maji, lakini ni kuoga tu. Maji napenda kufanyia nini? Kuoga na kukunywa. Lakini nikiingia kwa maji hata swimming sifanye nini? Sijui. So hata alipokuwa ndani hapo, he must have suffered. Anga ni nini? Anga ni nini? Njaa. He suffered anger. He suffered coldness. He suffered more bad things. Lakini hakuvunjika moyo Paulo alikuwa hata wakati alikuwa anapiwa michereti, hakuvunjika moyo. No. He was actually looking at the bigger picture. The weighted eternal life. Na sisi wakati tunayapitia, tujue ya kwamba tukiwa katika ulimwengu, as we manage for the Lord, vile tuliangalia last quarter, tukumbuke ya kwamba tunastahili kuangalia the bigger picture, and that is eternal life. God bless you as we go to the new quarter. As we go to the new quarter, my brother Amisi. Pia sana umwarimu Richard Mwancha, baadhi uchumbe akorunga purely love. Live from Nyacheki, sijaona Great Giant Choir kwa stage. Salimia Cheriro, Black Boy, Manoti, Richard na the Great Giants wote kwa jumla. Nalika yabogo korunga keep it up. Alfred Okindo, good work mwalimu Mwancha and all teachers. I salute you. Blessings, happy day. Wishing them all the best from New York, USA. Nakimogoteba. At least for the first time. Tuwakwani we na abantu kurwara yaya. Karibu sana. Ase ekwoteye. Yasao tuancheire etokari gukwanera 3 cosmetic. Ina gekoro cosmic message. Ase kegusigo kwana amangana atato oboiko bwense. Omwancho moligere tigangwarigani nanda ase ekwoteye. Ne quota tokale koligeria korwa ase gitabu kia Revelation. Anene ekera tokale gukwanera igoro ya mang'ana alio akonyara kobaga koretu oboiko bwense erinde anyare kobaga koraria ogotoleka. Na mang'ana yonsi gotoko chikoyarigereria korwa asa malaika atato abwata mang'ana yengenjo gocha ase oboiko bwense. Ekero mwanyabanto kero kende anyare kobaga gago tongwa ase boiko bwense na manga nyara tukoba gakorekana. Omobenya chieni nera kanyara koba gago chaka esegi. Gokwanira tori igoro yesegi ya nyara tukoba gego chaka ase igoro. Lucifer na malaika ye bagachaka kurwania omogando igoro. Korende ase ngencho batarike koba ngamba gendere koba bakomenya ororo. Bakanyara koba bosi biba korutwa gochara ya. Gocha asense no mugando monene wa malaika. Wale malaika wengi waliomfuata Lucifer wote kwa pamoja kwa mkuu wao walikuwa na amri jeshi wa malaika hawa ambao walikuwa ni waasi. Walikuwa wote chini ya Lucifer ambaye alikuwa pia ni mmoja wa malaika. Pati alipo waasi aliweza kurushwa ulimwenguni ama duniani, akaja na malaika wake waliofanya uamuzi wa kupotea na kwa ajili ya kumfuata nani? Lucifer. Ndio manake na wakaribisha katika majadiliano ya lesoni ya kwota hii, hasa katika juma la kwanza, ambapo tutashiriki pamoja
tuone vita hivi ambavyo viliweza kupiganwa. Je, vita hivi vilianzia wapi? Tumesema ni wapi? Mbinguni. Alafu mwishowe tutajua, je, ni nani aliyekuwa mshindi katika vita gani? Vita hivi. Ndio manake tukishajua mshindi alikuwa nani, basi sote tutaweza kufanya uamuzi wa kipekee kuingia timu ya yule mtu aliyekuwa nani. We like being associating ourselves with the winning side. Ni kweli? Si ni kweli? Wewe huwezi shangilia ile timu inashindwa kila siku. Utashangilia kweli? We like associating ourselves with the winning team. Ndio manake leo katika ulimwengu wa kiroho ambao tutazungumza siku ya leo, tutajua vita zilianzia wapi and who was the winner, so that we can be able to make the right choice to follow the winning what? Team. Karibu sana sister, kwa dakika chache kabisa utupe tu introduction ya lesoni kisha baadaye tusonge. Happy Sabbath. Happy day. This lesson, as our friend has said, it's going to talk about the cosmic messages, right? The cosmic messages are said to be great and important, right? And they are brought down by the 3 angels. But these 3 angels are opposed by some people emerging and saying that they are not supposed to be that way. And then the people, these people are Charles Darwin, Contra Marx, and Friedrich Nietzsche. These people oppose the messages of the three angels. I'll take you through the introduction part. Read for this text this week's studies. Revelation 12, you'll note down to read later. Revelation 12, Ephesians 5:25 to 27, chapter 32, Philippians 3:9. For those who are writing, Revelation 12, Ephesians 5:25 to 27, sorry. Again, Ephesians chapter 32, Philippians 3 verse 9, Daniel 7 verse 25, and Isaiah 14:12 to 14. We got the memory text. Someone to read for us Revelation 12 verse 17. The Bible records, then the dragon was angry with the woman and went off to water war on the rest of her offspring, on those who kept the commandment of God and bear the testimony of Jesus, and he stood on the sand of the sea, and that is the word of God. And the dragon was enraged with the woman. The dragon, as it's explained in this verse, it's representing the devil, right? And the dragon was enraged with the woman, and he went to make her. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of our offsprings. You know, in this text, the offsprings, it's us, the Christians, right? We Christians tend to follow the commandments of God. And then this dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of the offsprings, which is us, the Christians, right? Who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. We go down to the outnumbered, incredible stories of histories of surprising battlefield upsets. Cormac O'Brien recounts the stories of armies that, though seriously outnumbered, still won. When we say outnumbered, we mean many. Though still these people were many, they still won. It tells of Hannibal's army of 55,000 soldiers from the Carthage defeating the invincible Romans army of 80,000 strong.
This Carthage defeated the invincible. When we say invincible, we mean the invincible are too strong to be defeated, right? Even though they were too strong, the Carthage still won, because we are told that it tells of the Hannibal's army of 55 soldiers from the Carthage defeating the invincible Roman army of 80,000 strong. It tells the amazing story of Alexandra and the great army defeating the empire of Persia. It is explained that this Carthage defeated the invincible Roman army of 80,000. Invincible, this army, it means that they were too strong to be defeated. Yani, kila mtu alikuwa anaona hii army wanasema hatuwezi shinda, but despite of their invisibility, they still won. Si ndio? Waliwashinda. We too are in a life and death battles with a wily foe. We are outnumbered, fighting against incredible odds. The forces of evil appear invincible. It's always normal for us women and men, right? We are always saying that the forces of evil hatuwezi zishinda, si ndio? But hatufai kukua na hiyo notion kwa akili. Unafaa yani you have to, even though everything is hard, you just have to. Yani unakaa na hiyo courage, just say that I'll do it and I'll make it so. We seem to be facing certain loss. Defeat seems inevitable. Victory appears out of sight. From merely human perspective, it seems that certain forces will overwhelm us. But thank God, though we are outnumbered, though the odds are stacked against us, though Satan's attacks are vicious, through Jesus we will win at last. The theme of the Bible says that sisi wenye tuko like, yani as human beings, even though everything is hard, even though Satan is, yani ana strive hard to make us his people, tunafaa kuwa strong and say that I'll fight you, Satan, and I'll be Jesus and God's follower, right? The theme of the Bible's last book, Revelation, in this, Jesus wins, Satan loses. The heart of this battle is outlined in Revelation 12, the focus of our study this week. This week will give a good preparation for understanding Revelation 14 in the three angels' messages. And I end, Jesus wins and Satan loses. Thank you. Thank you very much. Meshukuru sana. We've had a summary ya yale ambao tunatarajia kuweza kuyakutana nayo katika juma hili. Ningependa nimkaribishe mwenzangu asogokwanera igoro ngayesegi gosesegi ali igoro na nene togochikoligeria segetabu kia Revelation chapter 12 verse 7 to 9. That's where we are going to focus on the day of Sunday. Esegi ali igoro. Sijui kwa Kiingereza inasema aje. Esegi ali igoro. What's the theme of Sunday? The battle in heaven. Karibu sana. We want to give you at least 2 minutes. Ikizidi sana 2 minutes, you make a summary, then ndio tusonge. Karibu. God is good all the time. We're going to look at the day of Sunday. The title says, The Battle in Heaven. Somebody open for me the book of Revelation 14 verse 6 to 7. Revelation chapter 14 verse 6 to 7 says, Then I saw another angel flying high in the air with an eternal message of good news to announce to the peoples of the earth, to every race, tribe, language, and nation. He said in a loud voice, Honor God and praise his greatness, for the time has come for him to judge. Worship him who made heaven, earth,
sea and the springs of water. Inatuambia aje? Then I saw another angel flying heaven with an eternal gospel. Rudia sasa ukiweka koma. Nikaona malaika mmoja akipaa angani na nini? Uzima wa milele, si ndio? Alikuwa anaupilia watu wa nini? Wa nchi. Kama sisi sasa tumetumwa tukuche kukupilia wewe mwenye nini? Mwenye dhambi. Ili sisi tufanye nini? Tuweze kuthubu dhambi zetu, tumlete nani? Mungu. Kwa kila lugha na kwa kila nini? Mataifa. Tuwaupilie kuhusu nini? Ufalme wa mbinguni. Na tunaendelea kuambiwa hatuna muda. Muda unafanya nini? Unayoyoma. Tuache nini? Dhambi. Lakini wengi wetu tunaignore, si ndio? Saizi ni kila siku mwalimu anatuambia hapa tufanye nini? Tuache dhambi. Lakini tunafanya nini? Tunapuuza maagizo, si ndio? Can somebody read for me the book of 1 Thessalonians 5 verse 6? The Bible records, "So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober." Say amen. Let us be what? Be sober. Tuwe tayari kupokea uzima wa milele. Si ndio? Tusipuuze yale ambao tunaambiwa. Tusikilize, awe mkubwa ama awe nini? Mdogo. Hayo ndio nilikuwa nayo. Asante sana, tumeshukuru. Vita vilianzia wapi? Vita vilianzia wapi? Na mwalimu hapa ametuambia tuwe macho, tusifanye nini? Tusilale. Sawa sawa. Satan ama shetani aliweza kufanya vita, na haswa Yesu alipokuwa anazaliwa. Mnakumbuka taarifa ya kuzaliwa kwa Yesu? Yesu alizaliwa wapi? Bethlehem. Sawa sawa. Lakini unapofuata historia ya jinsi alipozaliwa, ni kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba aweze kuhamishwa ndio waende kule Misri. Sawa sawa? Kwa minajili ya kufanya nini? Ya kuhesabiwa. Ni kweli? Satan alikuwa na mpango pia kuweza kumuua Yesu, haswa kabla ya kuzaliwa na hata baada ya kufanya nini? Ya kuzaliwa. Kwa hivyo tunamuona amejitokeza, ameanza vita pamoja na huyu mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo alipokuwa amezaliwa katika ulimwengu huu. Hebu tuone baadhi ya vita ambavyo aliweza kuvinua dhidi ya Yesu alipokuwa ulimwenguni. Asante sana. Na alika iko korokwanga hapo ni nyumbani. Kwa sema ya YouTube, hapo ni nyumbani, I'm happy. Salimia Mr. Principal, #akorokwa Amos Maraga. Sijui hapa ndio nyumbani. Karibu sana mwalimu, tupeleke kwa ufupi kabisa katika sehemu ya pili. Happy Sabbath. Happy day. We are talking about the day of Monday that says Satan is attack. As we read the Bible, we always see that Satan always has an attack. From the book of, when we see in the book of Revelation chapter 12, verse 4 and 5, we see that Satan attempted to kill even, Satan attempted to destroy Christ, but Satan failed. Somebody to read from the book of Revelation chapter 12, verse 4 and 5.
The Bible records his tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was brought to bear a child, that he might devote her child when he brought it forth. She brought it forth a male child, one who is the ruler all the nation with a rod of iron, but her child was brought up to God and to his throne. And that's the word of God. We see that Satan wanted to destroy Jesus Christ, and that's the way the angel brought the message to Joseph and Mary, who are the parents of Jesus, and told them to escape, to go to Egypt, because Herod has the vicious plans to destroy Jesus Christ. The same way, in the wilderness, Jesus was tempted by Satan, where Jesus was given some temptations, where like one example, Jesus was told to change the stones into bread. And he used the Bible words that it is written that man shall not do what? Shall not live by bread alone. And others because we all here, isn't it? So, and other temptations that Jesus faced in the wilderness. For those who are writing, you will be reading from the book of Revelation, chapter 12, verse 4 to 6, and verse 9. Ephesians chapter 5, 25 to 27, and verse 32. And also Psalms 2, chapter 2, verse 7 to 9. All this defines the symbols like the dragon. The dragon is described as it had 10 heads, 10 horns, and a crown on its head. It embraces about the woman, about the male child who was born by that woman, and the rod of iron that is it's embraced by unbreakable, all-powerful, incapable rulership. Christ's victory over Satan was complete, but the great controversy between Christ and Satan is not over again. It's not over yet. When we accept by faith and Christ has done for us, as Christ done for us, our sin debt is cancelled and our sins are forgiven. We know that Jesus Christ died for us at the cross, and that's why our sins are done what? Are forgiven. Jesus conquered and overcome forever the worst that the sin and evil could not do to him. That's the day of Monday. Thank you very much. Tunaambiaje mwalimu wetu? Nataka tuweka chorus moja kidogo. Kwa sababu nimeona kamera ikipita pale kuna wengine wamelala kwa TV. Unajua kamera inamulika, so you need to be alert all the time, all the what? Kwa hivyo utajua haujui. Hiyo kamera ikipita na mwana ipate umesinzia, mzazi wako kutoka nyumbani atasema mwana umutomete sukuru achiko sundoka. Nikibone kire leso niego someri gochakire gokoraki. Ekerasi maro gosengia kale gokora nimeahidiwa mfalme mwema, tumeahidiwa mfalme mwema, nimeahidiwa mfalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Tumeahidiwa mfalme mwema, tumeahidiwa mfalme mwema, tumeahidiwa mfalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya,
hata nikifa nitatawala tena. Amen. Praise the Lord. Tataka tumkaribishe mwalimu hapa mwingine atakayezungumzia kuhusu the book of Revelation chapter 12 verse 10. Hapo ndio tutaangazia mahali ambapo Jesus overcame. Ni overcome ama overcame? Haya. Mwalimu Mwanja atanisaidia, ndiye alikuwa ananifunza lugha ya Kiingereza. Sawa sawa? Overcame. Very good. Kumbe sijasahau mwalimu. Kwa hivyo katika hii siku tutazungumzia kuhusu ushindi. Let me tell you wanafunzi kwamba time spent with God is not time done what? Wasted. Hallelujah. Kwa hivyo kwa wale ambao walioweka misingi yao katika Kristo walihesabiwa haki na wakawa nini? Washindi. Kwa mfano, mifano ni mingi ndani ya Biblia kwa wale ambao ni watumishi wa Mungu waliojitolea kwa ajili ya kumtumikia Mungu na mwisho wa yote waliweza kuzawadiwa. Na mwalimu alisema hapa zawadi kubwa ambao sisi kama Wakristo tunaangazia tuweze kupewa, sio World Cup, sio gold, sio nini, bali ni zawadi ya uzima wa nini? Karibu sana kwa ufupi kabisa. Accepting Jesus victory. Kukubali ushindi wa Yesu. That is the title of Tuesday. So what victory does Jesus had? From the book of Revelation 12 verse 10. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power of the kingdom of our glory and the authority of his Christ have come to the accuser of our brethren, and has thrown down, who curses them day and night before our God. And that's the word of God. Now we have seen that the Satan has been cast down and he has been overthrown from heaven. So Jesus has won the battle that was in heaven. So Jesus here is a conqueror. He has a victory over the powers of evil. And also we see that God's salvation has come from this Revelation 12. So this is the encouragement to us Christians that our accusers has been cast down. So here we see even the powers of the king has been shown. The Messiah has shown his authority over the evil, over the Satan. Satan wanted to overthrow the government of heaven, so God has to do the battle against him, to overcome him, so that he cannot overthrow the government of heaven. The violence of Satan did not cease even from heaven. He came down to earth to overcome those people God entrusted most, and those are Christians. So Satan is now fighting with us as Christians day and night. He fights us, he entices us with good life, good houses, good education. Maybe Satan tells you, if you want to serve me, I will give you good life, I will give you a good house, I will give you a good health and a good education. So many people end up falling into temptation of heaven. But us as Christians who have the faith of God, we have to overcome it. To overcome the temptation and say to Satan that we have won the battle. Had been won by the blood that was shed in Calvary.
from the cross, we are seeing that we have overcome all the temptations. Even Jesus, only Jesus in the wilderness, he overcame the temptations when he was tempted by the Satan that if you are going to serve me, I'm going to give you all the world. Is this true? Let's go down. We are going to read from Revelation 12 verse 11. The Bible records, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of the testimony, for they love not their lives even on those. Yes. This is the assurance we have as Christians. What have we been assured of? We have been assured that the blood that was shed in Calvary has been overcoming the temptation of Satan. And we have conquered the powers of evil. Now, we are being assured that we are having an everlasting life. So, as Christians, even though you are undergoing under pressure, under temptation of Satan, under something that you are going through, say to Satan that thing that makes you to go astray, that mine, I'm being saved from the blood that was shed in Calvary. So, let's go knowing that we are being saved by the blood that was shed in Calvary, the blood of the Lamb. And the Lamb is Jesus Christ. Amen. And the Lamb is who? Your revelation inasema vizuri kwamba and they overcame him by the blood of what? The blood of the Lamb. Kuna njia mbili. Wapi yule chorista? I think nimeweka sauti mbaya. Kuna njia mbili. Hiyo chorus kidogo tu. Tune it. Unapojiandaa. Kuna njia mbili, utachagua mwenyewe. Ya kwanza, njia ya kwenda mbinguni. Ya pili, njia ya kwenda motoni. Chagua njia ya kwenda mbinguni kuliko njia ya kwenda motoni. Chagua njia ya kwenda mbinguni kuliko njia ya kwenda motoni. Asante sana chorista. Labda sijui kama kuna mwenye akona swali mahali ambapo tumefikia. We'll be welcoming some few comments kidogo kwa ajili ya lesson ya juma hili. Lesson kubwa ama lengo kubwa la lesoni ya juma hili linatuambia sisi ni nani? Sisi ni washindi. Say you are a winner. I am, of course you are referring to yourself. I am a winner. Kwa sababu tumeelezwa Yesu mwenyewe alifanya nini? Aliweza kushinda. Kama alishinda, na sisi tuko katika timu yake, hata pia sisi tunahesabiwa nini? Ushindi pale ambapo tutakapofuata amri na sauti yake. Mbia mwana mwancho murigire bigeta seni Ndizi TV. Eskuru ya Nyabiosi SDA. Secondary school gotoka ime ye ward ya Nyacheki. Notolega gusanga amona balimu. Amona bana beskuru ye ansomoroberio Obwansu Bwesabato setole ensemo elia ya amaigerio ye lesson kerokende no bwatekerengeli kyao kwalenga kwanja kusanga mwana ntwe namba yesi mineregagwo. Wetera se mitandao yetu Facebook Ndizi TV News Digital. Abuigo wetera as YouTube Ndizi TV News ngosa matole ki message na uchumbe chino ekera togende tokobata kusanga twensia sobwamo ensemo ende tokosoa elinde toligerelie ase ensemo elia ase ke Gusii ego kwananga omokungu ulia ase eroro ase ke songo na kiagote babrata. Yeah? The woman in the wilderness. Do we know what the wilderness? The woman in the wilderness. Sawa sawa. Karibu sana kwa ufupi kabisa, masaa naona yanasonga. Do you have time? I want somebody to read me from the book of Revelation chapter 6, chapter 12 verse 6.
the Bible records, and the woman fell into the wilderness, where he was placed, prepared by God, in which to be nourished for 1,260 days. In this topic, we find the woman, the key points are the woman and the wilderness, and they are used as the prophetic symbols. So here we find in earth now, the woman is the church, and the wilderness is the challenges that the church faces in this universe. You see? Okay. Now the point from the book of Revelation, chapter 12, verse 6, the key point was God has prepared a place for us in heaven. So, amen? Okay, I want somebody to read me from the book of, again from the book of Revelation, chapter 12, verse 14 to 16. The Bible records, but the woman was given the 2 wings and the great eagle, that she might fly from the serpent into the wilderness to the place where she is to be nourished for a time and times and a half time. The serpent poured water like river out of his mouth after the woman to sweep her away with the flood. But the earth came to help of the woman, and the earth opened its mouth and swallowed the river which the dragon has poured from his mouth. And that's the word of God. Okay, when you have a corrupt church together with a corrupt state, oppressed, persecuted, and put, and at times slaughtered God's faithful people, fierce satanic persecution of Christians was an extension of great controversy between good and evil. So, from Revelation chapter 12, verse 14, declares that the woman was nourished in the wilderness. And in conjugation to that, and Revelation 12, verse 16, God provided, the Revelation chapter 12, verse 16, declares that the earth helped the woman at times to severe persecution. Dunia ilimsaidia huyo mwanamke kwa hizo nini alikuwa anapitia, hizo challenges alikuwa anapitia na akashinda. Sawa? Amen. So the point that you need to pick from here, there is a time trials, all difficulties came into your life and you become discouraged, but God provide a place for refuge. Amen. And that's for the day of Wednesday. Amen. Asante sana naligaiga okoro kwa happy Sabbath ni Beni kurukisi daraja 2. Salamu zangu ziwaende wanafunzi wote pamoja na walimu na wazazi wao pia. Halo Ndizi TV gwetera ase SMS na mbayesi mi ere ase TV yago akorunga Joseph Mangera kurumetembe SD Secondary School. I wish those students a happy Sabbath. Greetings to Mr. Mwancha na abalimu bae bonsi Aminga James kuruchisema chake tali yagotewa happy Sabbath kurunyali bali masaba seseni wa mwensi. Happy Sabbath Brian Ombeka Nyabiosi, naomba usalimie my best friend Naomi Brian Amisi Anthony Kaisa Serenguma o mwana and our able principal. I wish them success. Mbiamano sana. Hi Ndizi TV, Delvin Nyanchama kutoka Kerokana gotea marafiki zangu kama Tabita Momanye, Eunice Mokua na Faith Mokua na wanafunzi wote. Hello Ndizi TV, nabarikiwa sana. Akoro kwanga Dan Ole Ngelindeny. Nina watch from Osupuko. Mwalimu, no manyata sa yakoro Osupuko. Mbiamano. Brian Areba kuruibacho being with you as a magari lesson abanabu egasubago kora nengi ya. Amen. Hai Ndizi ni Esther kurualio moke, tumeona mkochonjo hapo Nyabiosi. Salimia wanafunzi wote wa Nyabiosi pia na watu wote wako Nyabiosi, waambie tunawapenda sana na tumetuni Ndizi TV. Hello Ndizi TV, Vicky Young City Boy live watching Kurukisi Town. Salimia au wanafunzi. Ndizi TV, Neli Matunda, my cousin na Vayoke Munto. Kuruli kura na otolime ya umurubeli. Ensemo yo mwelio kabisa. Karibu sana mwalimu elindo nyara kwa kutoira ensemo yo mwelio.
Happy Sabbath. Happy day. I'm going to take you through Thursday and Friday as we come to the end of our first quarter, second quarter, first lesson. Thursday, God's end time remnant. Let someone read from the book of Revelation, chapter 12, verse 7 to 9. Now war arose in heaven. Michael and his angel fight against the dragon, and the dragon, his angel fought. But they were defeated, and there was no longer any place for them in heaven. And the great dragon was drowned down, that ancient serpent who is the devil, and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angel was thrown down with him. Say amen. As we can see from that verse, Revelation chapter 12, verse 7 to 9, it tries to tell us that in heaven there was a dragon, and the dragon is named as Satan. This dragon, who was Satan, used to live in heaven. Now it reached a time where this dragon was to be sent out of heaven. Here we can see that. Read 12 verse 8. 12 verse 8. It says, but they were defeated, and there was no longer any place for them. Say amen. There was no time for those dragons in heaven. Now they were thrown away from heaven. Then here the lesson tries to tell us that the focus of his attention in the last day earth history is upon God's people. Us like Christians, we are the God's people. We are the one to teach those dragons. The dragons in our daily lives are the people who are not following the Christianity route, are people who are doing against God's law, are people who are doing against God's command. Those are what we call the dragons, or the Satan of our daytime now. Then, Revelation chapter 12 verse 17. Unaenda pole pole. Then the dragon was angry with the woman. The dragon was angry with the woman. As early as I told you, the dragon is Satan. Yes, continue. And went off to make war on the rest of her offspring. Then there's where you said about the woman. Rudia hapo kwa woman. Then the dragon was angry with the woman. The woman is the church. The devil is not happy with the Christians. Then And went off to make war of the rest of the offspring. thank you. Then the rest of her offspring are the remnant. Remnant. The remnant, these are people or Christians who are alive. Yani, the remainders of Christians, those people who have decided to change their way to follow Christ. Those are our offspring. Then God's remnant remains to be loyal to Christ, obedient to his truth, and faithful to his mission. These are the characteristics of the remnant. If you are a remnant, as students, as I see, we are remnants. If you are a remnant, you need to be faithful to God's mission. You need to be loyal to Christ and obedient to his truth. Obedient to his truth is you need to follow God's command, and everything that is anything that you do it in godly manner.
Then Satan was angry with the woman who was the God's judge. The devil is furious with the people who keep the commandments of God. He will do everything he can to destroy them. This says that the devil is not happy. Even if we are here in church, there's someone outside there who is very angry about you. Huyo mtu anajiuliza, mbona huyu anaenda kanisa? That's the devil. Not all people are happy about your succession or whatever you do. That devil can do anything in order to destroy you. Yaani huyu devil, huyu shetani wako, anaweza ingilia kati akufanya usifaulu katika Ukristo wako. Then eventually he instigates a decree so that they cannot buy or sell, will be imprisoned or dead. Now, as the title told us, God's anthem, remnant, here, as per my understanding, I would like to say that it will reach a time when the end time comes. You cannot do anything without being either a devil worship or other than being a Christian, but you are having some antichrist which you are following. It will reach a time where you cannot buy or sell or do anything. Above all, you will face death. If Satan cannot destroy Christ, he will attempt to destroy objects of Christ's deepest affection. Yani, if Satan cannot destroy Christ, kama shetani atamfikia Mwenyezi Mungu, sisi hapa kama Wakristo karibu sana na sisi, anaweza tufikia. So, he can take that chance to destroy us. But if you have faith, Satan cannot destroy us. Then, there is a question. Who has our loyalty? Ask it in yourself. Who has your loyalty? Is it God? Is it the dragon? Is it anyone? Is this your friend? You will answer it yourself. And where is your religion? Where is your allegiance? When Mkristo, unapenda kanisa, unapenda wapi? Hiyo utajijibu wewe mwenyewe. Heaven calls for believers who are so purposeless, empowered by Spirit, and so obedient to His commands. Those who have decided to follow God's command wanaitwa huko mbinguni. If you allow yourself, if you accept God, there is a space for you in heaven. And if you follow His commandments. That's all about Thursday. Tunataka tuachie hapo Thursday kwanza. Nimeona elder wetu amefika. Karibu sana Morisia imeya omorobelio Obwansu Bwesabato imegata seni Kiandizi TV tegetoske guchagaiga elintonyara kubato gusanga amona ya biratatu. Happy Sabbath kuruka nyimbo milimani watching live ayakuru kwanga Jason Kiage Divina Testimony watching live kurukioge. Happy Sabbath uchia saba nabo Nyabiosi Zabulon kurumetembe na wasalimia wanacharios wote pamoja na brother Laban wote na form 4 wakae na Sabato njema. Kele ni kuambuka watabanga wali meomorabilia Michira Geoffrey kurula Ikipia University watawana salimia walimu Mwancha na bali mubaye bonsi brother John Kaisa na wanacharios wote kwa pamoja tubarikiwe Sabato njema. Esther Moranga watching live kurudoa Katari, say hi to my former principal Mr. Richard Mwancha. I'm happy to share this day together with you. May the blessings of God be upon us brethren as we are seeking the kingdom of God. Amen. Nalega igabo igokoro kwa Francis Nsoma kurubirongo au tabanga wali meyomorobelio Alfredo Kindo na banda bange bakonekia ngabanyara kwa bagusanga amona integwetera ase chinsemo chiria chia Facebook tote torali chia SMS beresa toigam elinde toranga mbara bibali bale imeya omorobelio nyoranegeta seni Kiandizi TV Obwansu bombo Gusii eyamo ase yamakuru ase skuru ya Nyabiosi CDM. Message from a retired pastor Sagni to school agotanga message from a retired pastor Sagni to your school right now, seeing students and teachers contributing a sub-school lesson. May our God bless you and continue be with you. Momanye to ye retired pastor. This is Esbon. I'm watching you live from Malta State. Pass my greetings to Vivian Nyakeri
and to the entire Nyabiosi High School fraternity. Happy Sabbath, Lispa Ongondi Kurunyaronge, Nagotea principal and all the students, wishing them a happy Sabbath. Hi, watching you from Wholesomes, nasalimia Richard Nyandusi hapo, wishing them a happy Sabbath. Nalika yokorokwa happy Sabbath. Kuruara ya maeneo ya Igonga. Agoteba buna akorokwa gosapo maliba ward Albert Kirera, watching live, salimia hawa wanafunzi wako sawa, let them keep it up. Hallelujah. Happy Sabbath ndizi TV na abana bosi pi Nyabiosi na balimu. Agoteba akorokwa Pito Kongo kurwa Masai Mara. Agoteba watching live, salimia watoto tunawapenda sana. Also pass my greetings to my friend Rose Nyamoita and Nyanchua. Nalika kurokwa hai ndizi angri kutoka Mogonga na gotea hao ma students wote. Pia kuna student hapo anaitwa Arnold, salimia yeye na mwambie namtakia kila laheri. Arnold yuko ndani ya nyumba, salamu imefika, asante sana. Ase lesson eye twale ko batoko ewa esege to asobomo inga omoneno ito oyore Yesu Kristo onyale ko bagakobo omobui na intwe ekeratora nyale koba toko mubwatia eromo nyene twensi asobwa mana intwe na kitorabe ababui pia mbona sana omolisia karibu tege toteneneka igobwatali kondoliria tokwane twabera tato igoro ya lesson eye chidaka chito chierere kegima neligwe ikirega igantege toligirerie TV eligaria o tokwane asobomo TV na reye kamera kabisa igore mase ya mokoro asegeta seni ye TV kiandizi toango summary lesson asidakeyem. Asante mwalimu wa lesson wa siku wa leo. Amjambo wanafunzi au amjambo kanisa. Are you happy? We have learned about the lesson of today. Mimi question yangu au kuongeza kwangu ni kwamba zizi wanafunzi tunayo wazazi au tuna wazazi wetu nyumbani? Tunahitimu vile wanatuambia? Ni kweli kuna wengine tukiambiwa hiki lakini hatutendi. Lakini Yesu Kristo mwenyewe alikuwa ni mtoto wa nani? Mtoto wa nani? Alimfanya nini? Alimshinda nani? Kwa nini alimshinda? Ni kwa sababu yeye mwenyewe alichijua kwamba yeye ni mtoto wa nani? Na nyinyi wanafunzi tuna upendo na wapendo wetu kule nyumbani, si vile? Hata wanafunzi, hata mandugu zetu au matata zetu tunawapenda. Kama tunawapenda, kwa nini hatuwezi kupenda Mungu? Kwa nini hatuwezi kupenda neno la Mungu kama tunavyopenda wazazi wetu? Ni vizuri ya kwamba lazima tuwe tukipendana, na lazima tujue ya kwamba sisi tumeumbwa na nani? Na Mungu. Na mambo yote yanayotendeka, kwa sababu inasema ya kwamba kuna ungumu, kuna troubles itaendelea kuonekana. Na hata katika duniani wakati kama huu, mnaona vile dunia inafanya nini? Inaendelea kila wakati, kila wengi wanataka ukubwa. Na ile ukubwa ni wa nini? Ni kuchifanya ya kwamba yeye anajulikana. Na sisi kama wanafunzi tukiwa tunanemea kufanya kazi ya Mungu, lazima Mungu naye atufanye nini? Atusaidie. Kwa hivyo neno safi na la kudumu ni kwamba tukiwa wanafunzi na sisi tunajua ya kwamba tumeumbwa na Mungu, lazima tumpende, ili naye ndio atafanya nini? Kutusaidia kwa jambo lolote. Ni hivyo mwalimu. Thank you very much, asante sana elder. Na alikaigo kutabanga kurwa nyantago ibena watching live, engineer Caleb Bismarck mokuwa kurwa Kisii getembenu bia niko ndani ningereta kwa bingoseni wa imeya omoroberio Obwansu Bwesabato gwetera se emitandao yaito ya social media turaso asechi SMS ya keiga na alikaiga okorokwanga happy Sabbath. Nelson Mochoge omolisia kurwa se ekanisa ya Oboyesidi Church chisema cha Kiogora goteba anazidi kubarikiwa sana. Hai ndizi TV divina kurwa Kiomiti, salimia hawa wanafunzi, walimu. Anasema asante kwa kazi nzuri. Naregega okorokwanga halo ndizi. This is Pastor Job Obara, the Director, Youth and Music Ministries Director, South Kenya Conference of SDA Church. Men, thanks for the good work and ministry to those young people. Blessings, blessings, blessings. Nakimagota pastor. Pia mwana sana. Nteke tengire libageli tu asengen chombi ya mwana bali mbaito
asoko bwaterana ase lesson yetu meyengima. Nashukuru sana. Sijui kama kuna yeyote labda akona kuongeza katika lesson ya juma hili, kwa sababu tunataka tumalizie hapo. Molisi akatoire summary yalia agendrete koba gakorrekana ase lesson yetu meye. Niko na uhakika kwamba sote kwa pamoja tumeweza kubarikiwa, na neno moja ambalo tutalichukua kutoka hapo ni kwamba sisi sote ni nini? Ni washindi katika Kristo. Mungu wetu wabariki sana. Asante kwa sababu ya ushirikiano. Tumeshirikiana pamoja nanyi kuweza kuhakikisha kwamba lesson ya Nyabiosi koba engia. Tuteke tutenene tu. Tuteke tutenene. Tuteke tenene, alafu tukisimama tutaomba. Tunapoomba tumalize lesson, kisha baadaye tuingie program ya wimbaji kidogo. Tutakapoende break ya kigo linde maiga ya tunyara kwa batoko sene utensa subwa mtasaberangu. Nge macho tuombe. Mighty and everlasting Father, we come unto you, Father, thanking you and glorifying your name, Father Lord. Father Lord, thank you, Father, you have guided us through, Father, the lesson, and now we have finished it, and we are going to another session. May you be with us, and in your mighty name I do pray and believe. Tuwapate sijamuona kwa muda. Karibu nchukocha tuwate wetenga kukira tuwalinge mapema kwa ranga ya tukuru ase kuwalinge kuru mapema, lakini nashukuru kwa yote ni mibaraka ya Mungu. Teke tuligelie kamerelia elinde eyemo ase eyemo nyare kwa bago kwania umwancho muligerelia yo gareta kwa bago tubwatia kurwa ase chinsemo imeomboro bili Obwansu Bwesabato litukulia ase tole ase skuru ya Nyabiosi. Happy Sabbath. Happy day. Are you happy? I'm Madam Lea Ondeki, the patron of SDA of Nyabiosi Secondary School. I welcome you all. Though I was late, it's because of the weather, but I'm here now. Are you happy? So I ask you to cooperate throughout the day. This is a very good day. A happy Sabbath. I welcome you all. For those people who are reviewing us, we thank you so much. We are in Nyabiosi Secondary School, and we are very happy to have Gusii TV. Bienvenido sana okotanga Gusii TV Obwansu bwo mugusite bango madam. Gusii TV Obwansu Bwesabato. Bienvenido sana. Tunashukuru sana bienvenido sabali wakena toka bago tubwatia kwetere mitandao ya ya social media Gusii TV News Digital, Facebook na bogo YouTube Gusii TV News. Wetera boigo enamba ya SMS era TV yago tore aseskuru yenya Nyabiosi SDA secondary school asogenda tokopata kusanga sobwamo ekwa area ya Ekemasai. Baadaye tutakuwa na kwaya school kwaya bacheka igato teketosoe ase umurobelio bwa ogotera. Kama uko na individual song pia vile umekaribishwa coordinate na abateli baitoga iga Ikerango nyago kwa na igo. Ningependa wale kwaya ile ilimba ile wimbo wa Kimasai tafadhali wakuje hapa niposa tuweze kuendelea moja kwa moja. Na pia kama uko na wimbo wakati ndio huu, coordinate na hawa choristers wetu wa siku ya leo tuweze kubarikiwa sote. Bienvenido sana. Ekero togende tokoba toko ene kianga tuanyale kwa bato kusanga amona inue kwa yelia sijui wako wapi. Tunaposema wakuje haraka na upesi kwa sababu ya muda tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Mvua ni mibaraka ya Mungu. Asigotoke tutora inana kuchia ase pia mona kira toka natoka bato kusini kwa tuensia sobwamo ninde nako semelia inga koruase nyomba ya itoyo boralia eyego toka imeomochie mochie olia wa empasi nyakoe oyo minto abigali nyanchama na boko toira somo temukake ekera na intu toko genda se break akira kini ngore na tora se ekero ketali getambe ekone kenga tonyera ko batoko sanga twensi ase obwamo. After my group will be followed by the school choir, group 1. Salimu mwenzako nione kama una upendo. Salimu mwenzako nione kama upendo. Cheka nae nione kama una upendo. Cheka nae
Simama naye nione. Kama una upendo, simama naye nione. Yende wapi injili yai? Yende wapi injili ya Yesu? Oh, ndio maana, ndio maana, ndio maana tunasema yende mbele. ya ukoa injili yai. Ya ukoa injili ya Yesu. Oh, ndio maana, ndio maana, ndio maana tunasema yende mbele. Fire, fire, injili yai. Fire, 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 injili ya Yesu. Oh, ndio maana, ndio maana, ndio maana tunasema yende mbele. Moto, moto, injili yai. Moto, moto, injili ya Yesu. Oh, ndio maana, ndio maana, ndio maana tunasema yende mbele. Tuwape nafasi. More music. Iyayo, 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 iyayo. Niningo singalyo, oi mengotokai. Alare vyangai, engai magilani, engai na ningisho, engai na nyarisho. Naombo nineni, naombo ninesha. Iyayo, iyayo. Nage my sister, walaidariani. Tenelani miyalo, yage menoso. Ninyeji mesia, walaidariani. Ninyeji mesia, engai zenebayo. Nage my sister, walaidariani. Nage my sister, engai zenebayo. Baba laidariani, airenga yenanu. This is nanuye, indara sineshu, indaje wenanu, tajwene menanga, indaje wenanu, tajwene menanga. Kirudu ngananu, taljala lunguruan. Kirudu ngananu, taljala lunguruan. Isuda yenanu, tonai buwenanu. Isuda yenanu, tonai buwenanu. Ile bunyenanu, tolo shalamanya. Ile bunyenanu, tolo shalamanya. Daisis nanuye, indara sineshu. Daisis nanuye, indara sineshu. Iyayo, 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 iyayo. Kurukwaya, kurukwaya.
Kamba, song number 103, Sweet Mass Choir Group 1. Oh, happy day that fix my joy. Oh, happy day that fixed my choice. Tunaanza. Tuanze. Oh, happy day that fixed my choice. On thee, my Savior and my God. We made this growing heart rejoice. And then it's love the Tuendelee na hiyo chorus. Oh, happy day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and keep rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. 'Tis done, the great transactions done. I am my Lord's and He is mine. He drew me and I followed on, charmed to confess the voice divine. Happy, happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and keep rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. Now rest my long divided heart, fix on it with full center rest. Now ever from thy Lord depart, with him of every good possessed. Happy, happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and keep rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. High heaven that war renewed shall daily he, till in time's latest how I bore and bless at last a bond so deep. Happy, happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and keep rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. And when the last celestial train from highest heaven, then with my Lord
and reign forever in that happy home. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how and keep rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. Pia mono kegima sogoteruku. Nande tuiranire embewa segeta sini kiandizi TV magayo gutwara umutima komoke no tole kurwa ase skuru Nyabiosi SDA secondary school kweneke ngatonyera ko batogosanga amonaye omorobeli Obwansu Bwesabato morobeli go chakera litukule Jumamosi gochakera chinsa 12 chiamambi gokera chinsenya kulende esenga jeto baterero school edition nigo tokonye extend mpaka ensa gose chinsa 12 chiabono omugaso orero igo onya tonyore tiri bakalio kogenda gosanga amona bande aseka nolega gunga kero kende toigwe tubiya mbaro barorete ase chinya kitali chiapo mbanyalo tiri bakalio kwenda ase chikanisa itiu nigo chase getaseni kiandizi TV no tolega iga gokoretera omorobeli Obwansu Bwesabato ase tole ensema matera chikwaya au chanyare ko bachiko mubaka omonene gwetera ase egetaseni kiandizi TV toraliga chimessage chibere sato igamega yanene kwaya ya mass kwaya ngangoligira ligana babale smart kegima igana go sento bato omraibe kwaya. Tuna kiongozi wa kwaya hii ya mass ambaye yuko pamoja nasi asonge hapa mbele njoo. Kiongozi wa kwaya ama msaidizi songa pande hii. Nimeona mmoja na mwingine tena alikuwa anasonga pande hii. Wapi ile mic? Ngaye mic eliendere. Tora ligoche mic igocha kiga oyonere omorai bwa ekwaya ya mass ndekatoligira kamerelia otokwani ototebire talia go na ndotebindi kwaya ya chagete amatera na lenga ya sokirie yeke Gusii yeke songo yeke Swahili na yanda mange ligelie kamerelia. Happy Sabbath. Happy day. Hallelujah somebody. Amen somebody. Haya, kwa majina ninaitwa Win Postpoli Latemo. Mimi ndiye kiongozi wa hii kwaya ambayo inaitwa Mass Choir Group 1. Hii ni kwaya ya shule. Hii kwaya iko volume 2. Hii kwaya ilianza na volume 1 ambao hawako pamoja nasi, walifanya form 4 wakaenda. Nasi tulipojiunga katika kidato cha kwanza ndipo tulianza hii kwaya yetu. Nilipofika kidato cha pili ndio tulienda volume 2 na tuko na nyimbo 7 katika hiyo volume 2. Sasa ninawatakia kila heri, mjiunge nasi na muweze kuwa nasi na mtuombee tuendelee kusonga kwa volume mwingine. Mbarikiwe. Asante sana. Kabla uondoke simama tu hapo, sijui unapofanya wakati mnafanya recruitment kwenda kwa kwaya mnatumia kriteria gani? Mtu anakuja na simama mnamwambia imba kidogo, akishindwa mnamwambia ondoka, akimba vizuri mnamwambia ingia kwa kwaya? La, si hivyo. Mtu akikuja tunamrekebisha. Mahali ameimba vibaya tunamfunza jinsi anavyoimba aendelee hivyo hivyo. Kama hatapotea bado tunaendelea kumpembeleza. Hatuna ule moyo wa kufukuza mtu, ila tunampembeleza, tunamfunza angalau na yeye hatiishi hako kwa nyumba ya Mungu, ndipo tutaendelea kama maskwaya. Asante. Hatimaye tigose ogotera ngoro kikero kende mugotera as chinsabunechi. Kwa wakati huu tunaenda kuimba wimbo unazungumzia vile mnajua katika Bible kuna mtu alikuwa anaitwa Sasa wakati huu ninawakaribisha muende kusikiza jinsi tunavyoenda kuimba wimbo wa na tunaimba katika lugha ya Kisii. Na wakaribisha nyote. Biamono sana ogotera kwanu ekwaya baba ira na guchigaria take your position. Ekera tokwarigania Mass Choir asogotero kuni nira gosemerera togendera ko batogoseni wa kero kende no genda takoba gogosanga amona inte gosekwa oigoreire TV yago emambi yabono okumetingana nga indizi TV ekare no tole amona aye kurwa se skuru ya Nyabiosi SDA secondary school yego toka me ward ya Cheki ime sub county ya Nyamache county ya Kisii
ngatonyera kwa batoko sanga amona bara. Karibuni sana Mass Choir ase ogotera kwanu. Fundi jambo Choba kanga komo iweranu Omo elio magasira Asenge choyo otaimera Mama chebi maga choba kanga komo iweranu Omo elio magasira Asenge choyo otaimera Mama chebi maga choba kanga komo iweranu Sira, asenge choyo gotaibera. Onye no kware kero kyanu, yikware makora, yakore wanaiga aye oyo minto, chocha gosira. Onye no kware kero kyanu, yikware makora, yakore wanaiga aye oyo minto, chocha gosira. Ukwegera kw'abase Yesu Pangire kumwegera Yesu Bamwegera orya bibecha Bantu bakurebe bagache Ukwegera kw'abase Yesu Pangire kumwegera Yesu Bamwegera orya bibecha Onye no kware kero kyanu Yikware makora Yakore wanaiga aye oyo minto Chocha gosira Onye no kware kero kyanu Yikware makora Yakore wanaiga aye oyo minto Chocha gosira Biamono sana Mass Choir ase ogotera okuya ogotera gokoboria nga onye kware ngorro chingaki chianu ningi gose kware gochiko bagokora amwarimu mwanchante ketobwate emaikeria oske gochagiga atonyara ko batogosanga amana ya berata toiga ekera ekwaya ndete maiti ekwaya linge next ase gifted singers ekera bagane toko bakwebanga kaiga motu great gifted singers ekera bagane toko bakwebanga emambie bono bacheka gabatana ko bagotwa ogotera omwarimu totebyango kero kende eskuru ye mwaka kiyanya toko bage gochaka na gwikira boniga abanafunzi mbarenga ebwatikira origireti ali kamera gift kwaya tafadhali mocheka motwe omwantwa omorigereria I am happy to be back again
eskuru ya Nyabiosi SDA Secondary School wochaka kwa yabu ya 2012 wochomo elio 2013 nkaba posted to Nyabiosi SDA amisi kumia yenge kerengo cha na nyolota bana 12 abalenge bane form 3 ba nane form 2 form 1 konyo ambara report ambara chororo oroche metembe nguru konyo na basomiri na tika bane mia sabororo bono you can imagine ntenene baredi ya bana balenga komera babere buna disciples ba yes na bana rocho bokongo lakini rende koruelio eskuru ya bairege gukina yes koruele bogochie yende kirana nyora form 1 kanyora 27 by 30 something yes bono korueli abairege gukina 2014 tokanyora bali mabere ba serikali 2013 na nyora toyomo tokanyora twaikira bali mu komi no mo ba serikali abo bagokonya abana ni tubate saba be board yes alabu abana twaikiri last year kera tuabiki kabisa twaiki 510 yes this year mbeonere amba gochanga ngo enande tuzenzu kuruki akinje dio yes nonda nande tingali kogenda bono namona ndu bwata abana 410 iga igonga ndo pungwete ba around 100 yes lakini tuweza kwa abana batoko so minto mate kolera eskuru ya kinire ngolerera abana bana moroche iga abantu abategere abaligereria na bategereri moroche nga eskuru negenda toko kina na abana bagokina kemoika na abana bagokina kielimu na te banga ntu atware mini almost 7 6.8 is almost 7 yes ntu atware 5.6 anda abana to kore university abanga abange bana bagokina kemoika abana last time kare tu abate mechies ko curriculum mate moto yeito yes yere eba to success a vision yakaba to be number 1 or to be best perform in academics and co-curricular like now abana baito wali prepare ase emechiasa kare tu ana na ikuru son into to rete keregendo kare tu agenda nyatoko toga alia sub county to kaira abana about how many were those 20 to the county alabu abana mbajete regional sababu tiko participate buna sagiri na abandi omwari mutumanye tigose ase emyaka ebere ere motwe nga yoroche skuru ya Nyabiosi yakoba in the next 2 years in the next 2 years ekero koligereria skuru ne bwate future abantu banyanjire including ekenyoro na abantu bayanjete abana nkona gotoma bale we are very grateful na batu wete batotomera abana saidi eskuru in the next 2 years ndocheka kwenda abana 700 again the triple stream from the 2 streams it has now bunere boarding abana baichore twagaje chi dom chinyinge amache ndoche matiangi nato tebetingo to bale bohol chon matiangi and we are very grateful John when you came you talk to the students and they will not forget pia mona sana omwalimu bono ntekete tore kanyake iga ndoche kwa yabire tayari gaiga I will keep on engaging you more often listening ncho ya ebirone chingaki karibu sana kwa yeye enyara kwa bagotoa agotera no tokene tokoba tokanga imegata senikendizi TV omoroberio Obwansu Bwesabato kera litukolia Jumamosi gochakera chinsa 10 na ibere chia mambia no toreka iga twensia sobwa mokonekia nganto kendere ko batoko sini wa twensia sobwa motokete kwa ya mosuke gochaka iga maiga ke iga ke maiga mospredia ke iga elinde bono ngurigereria kamereria moto oretere ogotera twensia sobwa karibu. Happy Sabbath. Okay, this is the gifted singers a cappella. We are going to sing with our mouth. We are not going to use any instrument. Are you getting? Yeah? Okay. Yambi
so embete yomsinegia me guru chanyasa rigereria hese yosiri yesandire angero rendagera yambire rigesangage rire no nyore mechandembe genyomne sendo moite nunda mochengo rigederia hese yosiri yesandire angero rendagera followed by great giants. Rigesangage rigereria hese yosiri yesandire angero rendagera yambire rigesangage Hana kimogotebia ekwaya ya great gifted singers. Mnawaambia aje? Sijasikia mkisema amen. Mnawaambia aje? Amen. God is good and all the time. We are happy today, so happy. In Jesus' name I am happy because He has taken away all my sins away. I am happy, so happy today. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Mwatera etuni ria kapela timetingo bateri kondoga ria nyareko bakwena na gaige mic ekwaya ya terire without accompaniment ya instrument atima kiongozi madam na boko bwata igo utebe why did you choose kwenda that way yuko tatumia chi accompaniment? Okay. Liakongire libo liakongire Apana. yes, We decided to do this because, okay, mostly people use the instrument na mara nyingi watu wasikizangi the main what? The main message. Sasa unapata tu people are singing here in front but watu tu wanasikiza nini? Mziki. They're not taking in the message. So that's why we decided we are talented, we can sing. He can sing bass, I can sing sop, they can sing alto. So we can sing and then we pass out the message. Bienvenido sana tiketoga na umumuru yo terire bass emo sana tikete tuotere chorus emo bass ingariria agotera kulitwara gotera utiuni tu bass asogotera kulitwara. Do you remember the song? Na kwale kwenda chorus beka bano likondelio tikete ligeriria ugeriria ri camera ikara gotanga li gebre goligereti ali. Yes, mwa copy na bakubata chorus yoka omate gwatera bass kwanyegeria ehorie ngima paka omwalimu okumirurura lisi kochire koisaransaga igasengeria bass iyo. You are gifted indeed. Terange chorus iya ibweka rigereria eze yoziri
Esandire hange. Mira, karate. Thank you very much. And I'm about to gifted. Let's go and have a seat. Bienvenido sana. Nyabiosi SDA ka e producer ya negali tene magaye camera. Ya ndenga base ya motenge jiri wikireke wango. Pareka yoko tanga esta moranga bienvenido sana no ndeme omorobelio. Atabanga omwalimu Richard Mwanja. Thank you very much. Through you I got baptized. Be blessed. Following Fonte Jontes Ashley Ademola. Narika yoko Robin Mokaya. Happy Sabbath. Watching live from Nairobi Pipeline. I'm so glad vile hiyo kwaya inaimba. Wanaimba vizuri, wamebarikiwa. Esther Moranga, I'm blessed. Happy Sabbath. Oyakoronga Calvin Nyagucha from my former school. That is great. Akoronga Calvin Nyagucha. Jared Ombogo, happy Sabbath. Nyabiosi CDS Secondary Church. Happy Sabbath Ndizi TV. Salimia wanafunzi wote. Keep it up. Good work. Agotabanga salimia Mili. Esbona Nyeni. Jason Kiage. Happy Sabbath from Kanyimbo. Milimani tuko ndani kuelekea ngatonyera kwa batoko seniwa ase emambia bono. Ekwaya eye karibu sana temenga na kim elietali ekwaya likorokwa. Yeah? The great giants. We want to see the giantism in you. Hallelujah. Fundi wa mitambo kwa sawa ama pia wao wanachapa dry. Uko sawa? Na nyinyi mko sawa hapa? Tuende kazi. Baada ya great giants ekwaya ende ego chase stage nere Masquire group 2. Masquire group 2 ekera ere estanza ya mwele tafadhali tuwe tumefika hapa kwa ajili ya kubarikiwa sote kwa pamoja. No tolega iga eskuru ya Nyabiosi SDA Church ndo chinaonye abaiboli abange bachire abageni kutoka tabaka na sehemu mbalimbali. Karibuni sana. Karibu sana mgeni. We ni mwalimu. Karibu sana mwalimu gochaga iga okoranga iliso lya komogeiri ugo. Ono suka gochaga iga ekera ekwaya eyo ekonyagotera tokwani. Hi good people. Mimi kwa majina ni Dishon Mama Seti. Ni mwalimu wa boarding, mwalimu wa pweni na mwalimu wa class teacher form 4. So na ninawashukuru sana. Ndisi TV. Okay. Nimekaribisha wote wale wote wametuangalia kutoka huko sehemu mbalimbali za county Kenya, na nataka kuwasalimu, nitasalimu wengine. Wacha nisalimu ndugu yangu Sadok Moseti, nisalimu mama yangu Teresa. Wa mwalimu goko aliba kana wachi utiokana na boganje tamaiga sana. Mwalimu bakwani nimbia mwana sana. Karibu sana kwa fundi wa mitambo tafadhali. Stanza ya mwisho hii kwa ikifika tuwe tumepata Masquire 2. Karibuni sana. Yo bari bomo sunte motenyi
nyitokobara jingena ngenijiwe guru jegoro jitengejiwe eyo nyuma ya chite guru jegoro jitengejiwe eyo nyuma ya chite Konjoka ontige bibe omole rongochole konjoka ontige bibe ayeto jagosira konjoka ontige bibe omole rongochole konjoka ontige bibe ayeto jagosira konjoka ontige bibe omole rungochole onjokonjoka utige bibe ayeto chakosira emitano nejije yobali bomosunze ogenyi tokobara chingena ngenichiwe guru jegoro chitengechiwe eyo nyuma ya chite guru jegoro chitengechiwe eyo nyuma ya chite emitano nejije yobali bomosunte otenyi tokobara chingena ngenichiwe guru jegoro chitengechiwe eyo nyuma ya chite guru jegoro chitengechiwe eyo nyuma ya chite emitano nejije yobali bomosunte motenyi tokobara chingena ngenichiwe guru jegoro chitengechiwe eyo nyuma ya chite guru jegoro chitengechiwe eyo nyuma ya chite guru jegoro chitengechiwe eyo nyuma ya chite Unawaambiaje? Akimwaka tabia kwa hiyo. Pia mwana sana tunashukuru. Karibuni Masquire number 2 twatebigwa ase ogotere karatoka ndiko batoko sini wetansia so bwamo imeyomorobeli Obwansu Bwesabato kuri gatasendi kendize TV. Karibuni sana abana beskuru ya Nyabiosi abanyarwanda bagwikirana kaiga bayiboli abarimu aboiga bamate abairiamo nabasani abagere tokoba bagosanga amona intwe ime ya Obwansu Bwesabato eskuru ya Nyabiosi gotoka ime ya gotoka ime ya sub county ya Nyamache kwaya eneneke gima. Karibuni sana kira bagere tokoba kwebanga kaiga karibu nyara kwa batoko sini wetansia so bwamo.
Njowango, ase Yesu, na kwa bere aye ebibi. Kero amocha ome ase baya, bara soe Yerusalemu. Na bachenge na bamalaika, tomenye amo botambe. Na bachenge na bamalaika, tomenye amo botambe. Totira tire muna chimoni, kero tora ikengoro. Ayeri tanganya etire, tomenyo wo ibo ya. Ayeri tanganya etire, tomenyo wo ibo ya. Njowango, ase Yesu, na kwa bere ae ebibi. Njowango, ase Yesu, na kwa bere ae ebibi. Kero amocha ome ase baya, bara soe Yerusalemu. Na bachenge na bamalaika, tomenye amo botambe. Na bachenge na bamalaika, tomenye amo botambe. Totira tire muna chimori, kero tora ikengoro. Ayeri tanganya etire, tomenyo wo ibo ya. Ayeri tanganya etire, tomenyo wo ibo ya. Ayamanetwe, parora ikera na bongo. Oyore na maisora nire, monene wangongo chare. Weya niga nyoyo minto, koreke yanga yoborunge. Tomocha wasawa omochoria, oyo minto chego sira. Ayamanetwe, parora ikera na bongo. Oyore na maisora nire, monene wangongo chare. Weya niga nyoyo minto, koreke yanga yoborunge. Tomocha wasawa omochoria, oyo minto chego sira. Njowango, ase Yesu, na kwa bere ae ebibi. Njowango, ase Yesu, na kwa bere ae ebibi. Kero amocha ome ase baya, bara soe Yerusalemu. Na bachenge na bamalaika, tomenye amo botambe. Na bachenge na bamalaika, tomenye amo botambe. Totira tire muna chimoni, kero tora ikengoro. Ayeri tanganya etire, tomenyo wo ibo ya. Ayeri tanganya etire, tomenyo wo ibo ya. Njowango, ase Yesu, na kwa bere ae ebibi. Njowango, ase Yesu, na kwa bere ae ebibi. Kero amocha ome ase baya, bara soe Yerusalemu. Na bachenge na bamalaika, tomenye amo botambe. Na bachenge na bamalaika, tomenye amo botambe. Totira tire muna chimori, kero tora ikengoro. Ayeri tanganya etire, tomenyo wo ibo ya. Ayeri tanganya etire, tomenyo wo ibo ya. Yabara sana teke kwa motene neigo. Fundi amta teke tuira nyoka tero kumaega. Tuteke toruga iga ne style.
chanero mate tokuruga iga ntege tokwera ni maega keiga tuchake koba tokuruga iga se stage ne style sawa sawa tegete ngokwira ne iga tumanya gosoke nchereka minenge iyo uko sawa hapo pande hiyo pia mono sana bagenda kwa bago tobwati awatara koliko linago tebyo kwa rule ase the same song asante nalega iganga gotanga asante mtangazaji mimi ni mzee James Matara Kurumetembe wana kuona live huyu principal ni mwalimu wa bidii salimia yeye mbia mono happy Sabbath say hi to all students of Nyabiosi watie bidii kwa masomo yao ndege tabana tonjoke to andika twenzi kana kina ande hapa yeah namna hiyo Nashukuru sana mbia mono sana ogotera okuya maskwaya ase ogotera nga ayakare aelire bono tuachakira obuke mabole naki. I'm really humbled. Nimebarikiwa sana 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 ndoche ase nabwe na tokotoka litukolia lero nigaiga. Naomi James salimia maskwaya wote. Na mwalimu Mwancha msalimie pia ayakoruka Naomi Bosiboli. Nancy Okemwa agota watching live kurukisi happy Sabbath. Naomi James agota banga happy Sabbath my former school. Have a blessed Sabbath, keep it up, good work. Na wasikiza kutoka Mobirona Church. Happy Sabbath yakoruka Fosi Abel, I'm their former teacher. Happy for them. Very disciplined students. Mbona sana. Uno mwalimu agota nataka kurunga Paula Misi, we are being blessed indeed from there. Keep it up, good work. Next time unchubo girango mate. Aha. Producer no iwete. Haya, mwalimu akorunga Esther Muranga gotaka angati tu ya uchumbe chiricha chireka ikatura ligiryango
ase ensembo teke tunyore ekwaya yo mwelio kabisa eli tunyara ko batoko so ase ensemo ende meanwhile abantu bali baikirega iga ase omusangerikano rero inchwango gochaka iga balimu manyete no opportunity ya chire rero iga na botoko sangi go twararo kana no TV me karibu sana abalimu bose the staff tafadhali njoni hapa oyakoronga happy Sabbath and say hi to all students of Nyabiosi watie bidii kwa masomo from Fred Osinde the NAT Assistant Executive Secretary Manga branch abalimu are being recognized from even your bosses kusema chiria chia NAT angati yabali tu abange banyareko baba wikirana kaiga akone kyanga tonyere ko batoko sanga amo na abalimu na boigo abanafunzi beskuru yenya Nyabiosi SDA secondary school asegeka egekeiga omwalimu tegete tu origerie kamereria woto kwani ototebi elieto elieta liago alafu emaiki yetariga karibu sana. Yes, Deputy Principal tafadhali tunakungoja. Tokendelea mwalimu. Kwa majina ni Dishon Okema Maseti na ninawasalimu wanafunzi amchambo. Mumefurahia? Hii ni siku njema na Mungu ako nasi. Bienvenido sana mwalimu. Karibu sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Naitwa Shadrack Ogutu. Shadrack Ogutu. Bienvenido sana, karibu. Happy Sabbath. Happy day. My name is Denmark Bosire. Bienvenido sana mwalimu Denmark. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Ondari Moffat wishing you a happy. Asante sana Mr. Principal. Sukama iga kega abacha iga. Thank you. Karibu sana madam. TV mode by the way. Blessed assurance. Jesus is mine. Vivian Momany, I wish you a happy Sabbath. Bienvenido sana. Sante madam. It's nice to be in the house of the Lord. It's wonderful to be in the house of the Lord. It's now. Okay, I'm Madam Nyanga Joyce. Asante sana. Elietandira kwa wengine ni baraka. Anyway, tusuke mote madam. Mungu ni mwema. Siku zote. Siku zote. Amridia kiruhu. Praise God, church. Amen. Praise God again. I'm Madam Lea Ondieki and also the patron. Hi church. Jared Yondabu, David Principal. Happy Sabbath. Happy day. Mwalimu sukauchi kali kekimando che kamera na weka liko strain sana. Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath everyone. Kama una mkono nipungie kwa hewa. Asante sana. Karibuni Sabato njema. Hapa Nyabiosi tuko Jonzo. Wale ambao wanatazama kutoka uko nje, Nyabiosi SDA Secondary School. Hii ndio baadhi ya walimu ambao walifika hapa. Tuko jumla ya walimu 18, lakini hao ndio wamehudhuria na wengine maybe wako njiani. Na nisikia hata Nancy akisema from wherever she is. Si alisema she is watching. Yes. So karibu sana. Obwansu Bwesabato inapamba moto. Au ni aje? Hivyo. Au ni aje? Karibu sana. Bienvenido sana bali mugenda muisaranza kumrancheka singi ya Bismarck mukwako rwa Kisii getembe aute bana wale mmeyomorobelio Senate Nyariki tuko ndani kutoka Gekomba ibacho salimia wanafunzi wote na walimu kwa mpigo. Happy Sabbath. Harriet Moseko rwa Kuria East autanga salimia wanafunzi wote. Mesa Richard Mwanche na Lilian na Dickson pamoja na Franklin Makena iko live Ndizi TV. Obwansu Bwesabato akoronga David Mogaka. Happy Sabbath kurwa Baba Dogo Nairobi. We are watching Happy Sabbath na akotabanga Blessed Grace Ongwenyi. Vincent Kichana autanga great job. Honorable Swanya Akama Jared watching from Nyanjonolia. That is good from my school. Calvin Nyagucha, Engineer Caleb Koronyantrago. Well done Amenya. Hi Ndizi ni well done Amenya kurwa Metamaya. Wish those students a very happy Sabbath. Pia mono sana ngati ya bange. Abagenda tako baba kusanga amana intwe imeomorobelio Obwansu Bwesabato ngagete mwalimu tuze tusuke moto cha seke pindi kalikende nakia kwa ngonya kuligera liga elinde omogene nyara ko baga iga bia mono asagenda ko baga tubwatia kurwa ase chisemo che mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News gwetera boigo enamba yesimika iga senda getingante ne iga ase TV yago okoboko kase korochie enamba nerega ya SMS to SMS yago elindo nyara ko baga kusanga amona intwe ase litiko
dia rero abageni abaibuli banyara ko bagwikirana elio kwaneke ngatonyera ko batogusanga twensi ase obwamo omoroberio Obwansu Bwesabato nigo gochakera lituko lya Jumamosi gochakera chinsa 12 chia mambia boy gotonyera ko batogusanga amunaye omoroberio eto botambe nomoralia okorokwa Josephat Amisi asebono kegima tokonyera ko batokweneke ngatonyere ko batogusanga amunaye no chinsa cha chire kegima karibuni sana omwalimu nabo kwancha mputolere gatiga elitonyera ko ba atokoleta karibu sana omogeni igaiga ase ebirogo birega iga ebirogobo ebine byaino abaiboli bachira sobonge anakwenekia nonya kurwalisi kondo cheko chia aliale senga njoli kirete kurwase tibito korase ndigirete gochi lakini ngante nenega gani ndigirete gochiale abana na abaiboli baisaranse te eholi ya ichoire wengine wako pale nje tunashukuru sana asenga njo kwerwa yamana senga ja baiboli bosi pipanya biosi kweneka manyara kwa mogo support eskuru ye nabo igone skuru yanyare ko bakora buja sana ase amatemwa na kweneke ngabana baito banyare ko ba bakwenekigwa ngabanyare ko bago kinake moika nabo igo ase chinsemo chichisemi botu ya nega igani mbata bageni tegete omogeni nyare ko bago kubate microphone igyo oskwego chaga iga by the way igore e TV me ya Ndizi TV kwanya ko igwa Ndizi TV ande na ko bori kwanya ko igwa Ndizi TV iyo aikwanya igwete kurwa abutara kweza wadi rero uma no tara igaiga tuacha mpaka ne tajiri teba tajiri yebona egari eri Ndizi TV etenene gari ziko yacha no muntu kuruku tajiri iko na bara kwena onyeza wadi Ndizi TV oranya Rwanda TV yes sime sime yes YouTube hapo hata Facebook okay bona kala tigarago ne bwate merobeli tote bo Obwansu Bwesabato singa tuacha emerobeli ende neroro 24 hours tokwena ne merobeli chinsa emeronge bere na inye jeri tuko asa matuko 7 kero kende oroche morobeli kyo ayoko asendizi tipi gwetanya Obwansu Bwesabato kora watch ebipindi gepindi kerekieke kimuntu no sor kimuntu no sor nande kende mbiamara sana digile kamelito kwani tutabiri taliao happy Sabbath happy day hope mmebarikiwa na mnaendelea kubarikiwa so tunaenda kipindi kingine naenda kumkaribisha mnenaji angapi pamoja na mimi wanamkaribisha mnenaji pia mna sana ilitaliago uligirete kamerelia majina naitwa Brian Manoti yes form 4 boys pia mna sana kwani umuntu ayo mogari ulio wanje kabisa access TV namsalimia mama yangu yes Joyce ango yangu yes Joffrey na sister mbia mna sana umwalimu no amate mwalika go chango rore igali instruction ne rororo twaraitira na mote bya kwani oyo mo rocho kwani le batatu iga mbia mna sana anyway mbia mna form 4 asa ogoto aligania tumeshukuru sana unaweza keti hapo bono chinga kibunechi atoroche madam naliga iga madam karibu sana tena na iga ngogote bigo goterere iga kigima na kibono na ki tena na kuruga iga maiga ikoren igo very good igo bono na kwa bere maritati kwa bwena ile tabwena reti moroje tabwena reti karibu sana madam igo tobwateti dakika 15 asili tere Yesu Kristo nyara kwa bago toletera umurubiri nege pindi karibu sana Haleluya church. Hii ni kanisa mnajua. Haleluya wanafunzi. Na wazazi pia haleluya. Na walimu haleluya. Hata na wageni hamjambo kwenu. Kwa majina mimi ni Teresa yako. Natoka sehemu za Nyaguta district, Matangamano SDA Church. Na wakati huu napenda kumshukuru Mungu sababu ameniweka leo hii niko hai. Nikuche nikutane na watoto wanafunzi wazuri. Ai nimefurahishwa na nyimbo umeshaimba. Mwaterera matera maya. Omurondo otengaga otebana bwango iga Yesu okorareki. Oteba tuwe ariganie elindo gocha to irarari. Because I have 15 minutes nitete kwenda bwango. 20 minutes mwalimu amesema ni 20 minutes. Nataka niende haraka. Ngende bwango kidogo. Nataka kuomba alafu tuendelee. Tuombe. Mabori ito Nyasaye. Twira ni elimu ya mwana asingicheli tukeliligia.
Rero nigo tore ime yandisi TV tataba mabira. Bona abana abakira bonse n'abageni n'abayiboli go bamanyete. Ekera tochi okwana lingana lyao ototangane gwetera somo ika naserie teria Yesu Kristo muboli itu. Amina. Inkane tigotebya abana baito n'abayiboli mwensi muranga ekitabu kia Proverbs chapter 1 verse 7 inasema jambo bale. Naomba mwanafunzi mzuri asome kwa haraka. Nisomere lugha yoyote ile. Inasema aje? Kumba msome Biblia. Oko moyo komo nene na kuo omochakano bwekisemi. Lakini abaliri nigo bakwanga amorokereriwa. Ni kweli ama uongo? Ni kweli. Wengine wanapuuza. Wakiambia hivi na hivi wanakataa. Waona abana ba Nyasaye. Kuna mwachire ma abana baito. Oko moiro komo nene na kuko nyochisemye chimwachire koligiaiga. Obongaini omwachire koligiaiga. Konyore meremo gokinobe buya una Biblia kale konte abinga ase nyombe nene ebintu byoko kumimbira ase nyombe yo ebintu bya magori mbali ne ebintu ebinigo birebiya na inubuna abana akero mora moiro komo ne Nyasaye mwalenganiwe ne ebintu birebiya biya birase nyomba yo muruti ebikombe bya magori kisani kya magori kisoba set ebintu ebiya na inu mwalenganiwe lakini the foolish ones barabwo bari bakwanga megerigwa nigo bange bikombe biri byamarobo biwateka munanielewa. Who is this now? Ajense moya onere lyoberete upande wako ni gani? Wewe kama mwanafunzi uko hapa ni katika familia katika nyumba nzuri ebwate bikombe bya kabisa ayenge kombe kiole ne kyamaraba gosengerie kija wasichana wetu wewe ni kikombe gani? Vijana wetu wewe ni kikombe gani? Amen. Watoto wamesema ni ile kikombe kizuri kabisa. Asanteni sana. Mungu awabariki, muwe vikombe vizuri. Muwe sahani gani? Ile nzuri. Maneno abasese ni abana aba. Pono, kitabu kia Psalms 144 verse 12 inasema ache naye. Psalms 144 verse 12 inasema nini? Psalms inasema amesimama tigaba muraba itoba bine bimerie bija bye chinguru haya anza vizuri tigaba muraba itoba bebune bimerie bija byakinire bire na chinguru. Our daughters may be as cornerstones, polished after na baiseke baitoba bebune bisigise bija bibachire buya biragwenere enyomba yekerwozi. Haleluya. Wasichana kama mimi. Halo? Wasichana mko hapa? Hebu nione kwa mikono kama wasichana wako haleluya. Na vijana mko hapa? Mokine bune bimari ebiya bisemeiri. What does this mean? Abana bamurekero barasenka obale munigo bogocha. Ingo prefund back to daddies bareiga. Ekero mugakarenka abana bakuna kucheza isiko no arebwa irire. Ni kweli ama uongo? Si watoto wanacheza sasa sababu baba yao wako. Kama baba yuko wako na mama wanafunga mlango saa ngapi? Saa ngapi? Si ni mapema sana. Sasa kwa nini daddy ni security? Yes, kama daddy ni security na vijana wetu wakikuwa vizuri watakiwa security. Aya, ama muraba ogo kina bune bimerini nkemineti esemye mwachire gosoma tego etabosa tobo moliri obwatese myeye yo kwegerigwa buna mwatera iga momoiro koma nene ekina kigente getangani goko moiro ka kijana nobo monto manene na wewe utakuwa mtu kubwa utakaa maisha mazuri asogo drive na ye kusukume goli ngora no menye nyombe ngiye kerwoti ase bikombe bijabigane iria bamuraba ingobona bwegene taruma na anda chigo be kotero
Hebu nione kwa mkono. Ni nani? Yaani utoke hapa. Unafaa long trouser. Necktie ndio hiyo mapema hivi. Tena ukikuwa mkubwa uende kutoa. Uende kukunywa pombe na ile vijibs, yani ile vikombe ingine ya bandia. Ile kikombe ya bandia, si unaona? Na wasichana baba basikaba ya baba chegete gesemi. Chisemi che bali mubako begeria. Mubokere tobo tuko na inje mbura yangitire korunya gutapaka iga. Tariye gosori yarenge. Na aitire chipara tigamba te. Tariye cheche baisikaba na ayuba chekebuya gesemi. Enjere ndo some na ayoete ba minto chikobera asere dina twanya kokora kera litu. Haleluya. Okay. Na aye koko kwana. Mama mino korigere yogwe kubage kuna kugare. Tato mino korigere ote haleluya. Oyo no mwana ona. Agote bikiro muntu ngoma eto mwana lyo kobera alindi Steve noyo na atabuligwa. Akobo mwerori iguru yo mwana oye. Agukoirorera. Abaiseke abanande ninkibako bacu. Chimbwanchira abaiseke baboneta gutwara nabamura bagutwara. Omoise koyo abo moise ko manyete bintu bya nyumba ile kasi ya nyumbani. Msichana awe anajua kila kitu. Kama ni kupika mboga anajua. Kama ni nyama anajua. Kama ni kuchuma mboga huyu msichana anajua. Unajua wasichana wengine ukienda manyumba sao holidays maana mmola okonyora chinyumba chire disorder. Kitaba nkiri atigere tengina. Lakini mbiyamole. Atigere tengina. Ekere changere kia chake koro kwesimi. Mwana yiga atarire tesimi. Akona konyeraga. Akona tima tibuna nga togende. We akonyetianira. I don't know. Lakini anakuwa na point. Tangu asubuhi mpaka jioni mabera iteke gasi igoro nesimi yako na kokora gento kieke. Akuraga. Tara enyumba yabo batagete koma achui. He don't want. Hata ile box yake wakati wakaenda shule hataki kubeba. Anataka mama yake afanye nini? Abebe na mama amefanya kazi ngumu jikonda. Anyole chibeso monginole ile. Akutagera. Ne box nga yomo bekerete. Motwe unabeba simu. Iko kuba. Abana abamanye kazi ya nyumba. Yonsi pi. Eya isika. Cleanness. Wengine mnafanya cleanness hapa shule. Lakini michi yenu, matanga. Simu ni nzuri ndio. Sitaki kusema ya kuwa simu ni baya, hapana. Esi minengiya nero mogo somera. Somera linde. Somera bana bane simi. Esi mitike ko konye bintebi ya. Lakini tali oligerelie abana bona mogo tenga intunji digital. Wacha nikwambie ukweli wa mambo, mbinguni hakuna nini? Digitali hakuna kabisa. The Bible is the Bible. It can't change even in 1 minute. Iyabe kutikarete ko bayigo. Teligo change kunga bana digital. Okona koligerelie bintu bitaguise. Yani nengaki ya otera akora kibono. Wait for your time. Wasijana? Utayasauleka na harusi ndio, lakini mmewaka atakujua wewe ni nani ameoa. Ndio sababu ndoa nyingi zimefunjika siku hizi. Kwa hivyo shirineni wasijana. Abaiseke mbuya muli. Erende to chiko robo soku engakiye nyuma yao. Yani muigolete bintu omo murale nyomba hakuna kosera ebintu binimbire babege to mobuko bikona kabugana mbum babege to mobuko abana bakakinkikia barogire amaena baiboli mpire robale nkikia barogire bon. Are you serious? Lakini ngango sama mwachete no matter probably 7 years ago ntevinga among the youth ngaba saibete grupu fulani yabasai kabagutara omusa enkondi ekarurekanero rorogati. Proverbs chapter 7 wenda usome umalize nabegoteba inga abamura bakarurekana barasenjera lakini omomura otamanyeta amange otaro chinjera akarurekanura asigati yabamura anibuna mole mwensiga. Matthew 7:21 inasema ya kwamba sio wote. Ni nani sasa? Inasema sio wote wanasema Bwana Bwana wataurithi ufalme wa nani?
wa mbinguni. Na leo hii nataka kusema sio wote wamekuja wamefika form 4, sio wote watamaliza zure vizuri. Ni nani sasa? That's painful. How painful, my sons. How painful. Ni nani huyu? Ni nani huyu anaenda kuwa masikini na alikuwa darasani na alikuwa amelipiwa shule, karo ya shule amelipiwa? Nani huyu? You just stand firm. Wacha nikuambie, shule utamaliza form 4 na uanguke kabisa. Hakuna msichana utaoa, utatafuta yule mnafanana. Cause you can't marry a universal lady. How? Upitie wapi? Sasa hiyo msichana na kanyaga hivi. Na wewe wage toko koronze kwenzi. Na ache si. Una mkate. Vijana, naomba Mungu awasaidie. Vile wazazi wamejitahidi wamewaleta shule hapa. Tusome. Na saidi ya hayo, Proverbs chapter 1 ile nilisema tulianzia. Fear the Lord. Tukimwogopa Mungu, yote tutapata. Abana ntuigwana ine bono. Bionse na manyora baisekaba. Ngura aligere libole bono igwo murori agatangana akora ndisi TV ase TV naende. Bono inwe karamo koli TV basubati baro batiri ne buya bakwarura mangana ayanga kyotagete kaibwe begete. Ngoko banga bono gocha. Ngakyorengereti bono kero korumino inkiokorengeri gocha okora. Ndio umetoka mahali umaskini upo sana. Ikiagera we are not of one level. Abande nabataka nabande. But youth always they copy. Nko basaba sama abere Nyasaye to basa go copy ekyo yumina bwate. Enenga kiembe. Don't copy. Isaneka na sei nubuda yako letege kieke. Punere anya kwa egu 100 nere ya bana. Ekiagera no understand gwero bese nchikole tigento kieke. Inchirinka tiakobori omoibori ng'aina gotebe tionyore. Ayondo gotebirio chonyore undi. Gaki ondo rako libotiri ngo chonyore. Lakini masemera tigo chikonyora. Ingolenda ayo gochikire. Ndio sababu Ephesians chapter 6 verse 1 inasema abana baigwere abaibori babo nalia matukabo araba mangara lia asenseye neri chiko litanga niliko rwarali asinyasaye hakika baba ntankyo. I know nganje bunandege mumbwatete sana mogo chakanyana akotire ngo sensera bana mubwaterori mogo tenega kimondini. Yes na iche mamo minonde na kinko igwa basaye kero bakwenda bugika nko igwa bororo abana besukuru mwaso ikwaye nande mwafeli total. Lakini embugeri yesimi erogenda mutugutepi yabasiriri mwamanyire binte binge madawa ya kulevya no mubwate mote banga mukunyenya so mwamanya gwake sabu buya ni kweli gaki enya sore yake sabu egetekeri kenya sore geche ali nkeri ke pepa egetekenya sore tete ko tenga charosi kubona chimpe the foolish ones nje nonde kemungo kalitwarwete the foolish ones mbari gotaka morokerero egete libona ekenywe lero bire bibe buno konywa kwabe balimo ande gwakore emyaka tae musitu yeri kwanywete kaomanya gocha kwa bano monande no oroje no toke sukuru abaiboli maitento manyita kera mwanyure nyasore buna muri hago itobo kimanani stop aje gokoro go itobo kimanani stop ujua amekunywa nini panki nani stop anakula avocado ndio hiyo maziwa ndio hiyo ukikuta kiporo yote amemaliza haya omwana ugatebire nganje tinkolio boro these days anakula nini kiporo simuseme kwa sauti gaki these days anakula nini kiporo hey nasukuma baridi hata avocado anachapa. Number 2, huyu hataki maji, hataki kuoga, mchafu. Ukiona hivyo ujue huyu mtu
anakunywa nini? Bank. Wana na kinta getego teba omosani bunoyo Proverbs igego teba rituaru etosome gochinse igego totebi naki omosani bunoyo omotige bwatana n'abantu abang'aini abaragosemi igonda agote. Proverbs 19 verse 2 inasema nini? Proverbs chapter 19 verse 2 number 2 inasema nini? Amina. Alafu na ingine Proverbs 14 verse 8 na inasema nini? Alafu niunganisha hayo maneno. Asante. Eke Gusii amagoteba karwa so muntu omoriri ekiagera tokonyoka kende kurwa sakorete gento kieke asare ase iga abana ba Nyasaye bakonyora omwana ora okona kogotebi bintu gete bitagwenereti. Say no to the devil. Hallelujah. Say no to what? Yes. Mwambire wrong number hapo kijana wewe. Ulikuja kusoma na mimi nilikuja kusoma. What again? Unajua kuna tabia nyingine katika shule. Kabla niseme hiyo. Chapter 19 ga yateba iga. Taribuya omonto aborwe okomanya. Abana bali bale sukuru bakona koibe burasitiki. Abana bali sukuru bakoibe besiti yo mwana undi. Kakigona asarekire. Mbali koibe besiti. Alisi kwane kerete nkoja nyorore. Inse ese kiego chijaira. Ese nkobekere besiti. Ese nini burasitiki gani? Mungu anaweza chukua kichiko. Oh my God. No mwana lo kuibira isega kwende. Ingi na bwe ko masomi. Kwa manya ko moibere besiti ayo mate mutogo etamanya. Igo kwago beire na gwasirire kurwa senchera yo borongi. Moiro komo nene osike bintu byo mwana omino. Korulera nyondora kono kotabuye gento kyomonto. Bagonte bya bande na kya bali mu bane mora. Ngekera yanga ya mwamire agotabokanyara chimu amete egako ibe yo mwana ondobeka. Nero ke como amoto kutanzao. Is that the right person? Ebintu nkwagoreretwe na aje birende. Na aje okochole bintu bya bana bande umeranigwa unajua mtoto. Lakini ekerota amanyete go kwaberwa. Lero go kwamanyire buno mukungu yate ne inebo sibwaino ojotika go koraki. Korusie bintu bya bana bande motikere. Eso antabune mamusi mama. Wewe kwanza hapa. Huyu msichana huyu. Oyo. Munahitaji hiyo sweta. Windi pireka yasira injitika maiti mnegoro ngaki. Windi pireka yes. Yasira. Kayegocha eri kirekere gento. Oko iro kwachi korogera. Abana mbya more. Igonga kite tikoteba. Don't pick egento kyomo. Proverbs 19 verse 2 yatotebya taribuya koborwa koma okomanya. For today twamanyire ekero kumuke gento kyomonto igokoragererigwa. Bono totigera nalio manene atakole gento ki ataturageri. Mungu wetu ni wa ajabu sana, anatusamee. Kwanzia leo wamesamewa wote. Mwabeiru balikonya mokorusie bintu by'abantu. Ngekere karamu yako boliro ko ndero kayo manyene kwa rusi naye kwagenda no ndarusi na no ndarigi. Hapa ni duka. Kwani yako uliweka wapi? Don't be careless. Bono ngakinta itegotebya abana abaiga. Ngoteba ndege kema. Ima etichinsa cyane cyaberekire. Egentu mtaite ko batebya abana baleke. Ekerogo seoma ase kitabu ya Timotheo. Unajua Timotheo anda mambo mengi. First Timothy 2 Timothy 2 verse 22. Yego tamoko gania okobe. Embuyenero
ya tuchandiri. Lakini nataka mtu asome 1 Tim 4 verse 12. Lakini wacha niongee hiyo na kichwa. 2 Tim chapter 2 verse 22. Igego teba iga. Tamoko kanioko be kobo sai. Abuna kuneto kale. Don't do it to yourself gokore gento enkaki ya yetara akora gento kieke. Etaraika. Abana bakomine bigoti bakongonto. Ekeboko nelioga somwana. Lakini chinga kito ikirege ko banga ya tigana. Ono lende tigebu kweko erese. Tamoko kanioko be kobosa oganeti korusia egento gitari kiao oigweto ruane. Kero monta abeiro mosa eyut igakobore ne chinguru. Ka abere ne chinguru akona gakorra bana bande iga chinkundi ne chitege. Unaona? Bone chinguru echi tochitumia soko matera Yesu. Una naraba sai bali bakoma chinsa. Toso mebuku ya Nyasaye. Mone na basinia soko choreka ni sukuru asema kwa freedom yogo sasima. Bora nibona maswali gore yebuku. Ebuku bune inatebe somo. Timotheo wa kwanza chapter 4 number 12. Nero ntaite tosome mpaka tumalize. Well, it states. Answer vizuri mam. 1 Timothy 4:12. It states, do not let anyone down on you because you are young. But be an example for the believers. Karakirango baba karatirabo. Igwete. Ondita basa koko chaya ngaye no musao kale tegento kieke. Igaba sa nto bwati opportunity yo korandi. Yes, abasa na ino mubwate chinga kichinginya chyo korandi. Unaona? Ndo bwate chinga kichinginya. Bono ondita go chaya asinge njoro musai. Obe kioro kererie kiya kulinde oba asembwe ngiya. Nabeko tebako chisao. Asoko kwana. Asoko tara. Na kyomanye kanitekero kierusa. Na kyomanye kanitekero kierusa. Toba abana abaya. Toba abana abaya. Embu yao asoko kwana ebengiya. Asoko tara ebengiya. Toko ba igolira yo. Monto ta koko chai. That's why Bible bakwagyo. Iko bakwoma na senge chonga embu yao telingiya. Embu yae koligera lyesi mikwamanya kosoka bune nduki kwagenda pi. Twafoitie bintu bune ebyo bikogera obogimo bwaito abana aba bochikosalika tibogenderera bosio. Nto chikoria matunda akakale bosio. Kibesa mukale gosomera lero babasoroire tulende. Omanye tinu nebyego cha sama bokaito. Nabo Psalms 127 ikibungo kelikia gatatu ochimate goteba. Rora abana nebyegwa bikorwa asengo asinya sai. Baona abana mbali ebyegwa. Babeira abana bagoita Bible muri koigwera timune go kwana. Omwana agoita omoiboli. Ngakinere na roche 1990 abana abaiseke babere bagoita ise. Eiboko. Bakamusangire. Bakamutwanga wasichana wawili. Wakamuchalaza baba yao biboko. Baba. Morocho mwiseko inara abo mukungu bw'abantu. Arakina nage ndo muchiamenye ako itaba kaise byara. Iwona kibono ntakitego tebagaki. Abana bayinsaye. Narigo sabo monena baseseni. Twensi amo. Chimbo chimbe kinganye kurwase tole. Chitaro chimbe karo twachire chirusa. Toli mere kanisa. Twaira na masomo nyomba. Tokonya Bible baito. Toba abantu bengencho. Biblia goteba omwana asikeise naende totiga megeri gwanyo kako gosemia. Omaete paka abana basaye mulema bakaita bangina nore batata bamino barororo. Biblia gotena ikaransi abamura okwane na barabu bataraba abaganga. Igaba muroru esinko babarabaga abaganga. Lakini abamwachire sukuru nanya amogoso amigubuyiga mogotera campus melody nadinga kiba no korume. Injengo sabanyasaye botambe ankonye inyike igoro eyenkona gotebya abantu na injenso ororo inje konyora abana bunaba mogonsongerera nayo oli gwaturandeti lakini tibaboliri swali why start mom impole abana bane ko baligania soboruti bogoja haleluya kento kende kyo mwalipi tuchilinde nemeika ya chirenze bono
abasae ko barura sa taka abasae siku hizi iko baka netiji besa mono nabo bagosoa ndonsi ng'aki mwatebe gento kirimo kono gaserega ng'aki gekoro kwa sport pesa matemo kongiraneri bwangu bakireta lakini no bari ka umwalimu abana abao nabaya ekiagera niko bandigerereti na chiri ko kanyando rondo ikumbe to kare kona kware simi timorochi kwa hivyo mubarikiwe watoto haleluya amen abana abana abaya bandigerereti abando ko gende kumbe tako na kokora akare sport pesa no akare tomanye tia sogo chigokore abana bana shetani yakolete bintu ebiya bikomesa lakini magega yekaba egento kironeke ya neke yao uende kawa ebintu mbiri kwale konya kokora bike okona koraga naba muraba mwasomire mwabeira abaya buno yara ingagende arigererie simi bamintanya oro muise ko kweraria ingambuga tachibesa bona inje ntaite nywa muna mumuronde ore kamiriga inga naye kwamanya kumubatanga yena anchire akia orocho monto yo bango bwa yembu yabole ogwetangasa nga imbwate chibesa begete bengi wotande woti eliga agetwe biche kararenge yangi gogo chikomanyora no mari wakura ebichonyo amebicha ama muraba masome omangonya kobata batenga yena anchire nkonyome aye ingoyo kwabata okweyonia Biblia yetu haisemi hivyo na babegete sebuku kare oko moiro ko monene na kugo twara chiseme chogo kina waito paka to ikwere nyoma ya ito Biblia na otokoru se chiseme monene ga tebeta ka omosacha maiso aligereri pamura bali aligereri omoiseke na ando moiseke dara no omomura ko muri friend for now from force akinu na bana bosalirori sai apana tika mangane kabirayo omomuroyo ngo kogotiare agende university na anda kwenda nywa moyibwe university na inyole fava no olenga naka mwana ka konole ta maiso sipi asinga joye njara omomuroyo korre university igagutara ne gari buya masensera na anda korikio mosubati onde ikiagero chumi yabeire bobe okoleta gento no yoleta gento erinde baragira haleluya. Be careful, you ladies. Vijana wacha niwaambie jambo moja. Nimeambia wao vijana wenzangu wawe careful. But what about you? You are not saved. Mungu huyu mnaimbia hapa anakuangalia, unamtoa huyu hapa anakungoja na wewe wakati wa kuoa okonywa mali chara. Litaligo koigwera. Ligo sera serebintu na yonyo roboruru. Ngota ketache konyoro bororo apana kero motata kete anyomo aba mwamba gokwana au kira kiri lakini diangate ya muraba na bokerego tigakwaye ni abana bande kurwe iga igesukuru kero monta some engakie goika komura umira na abu Nairobi mba konyoma na twakanire ntu apana ebuna Mungu wetu awabariki in Jesus name. Bwana Yesu nyumbani Yesu Asante Mungu kwa masaa haya Baba yetu. Umetupa chakula siku ya leo. Tuko na wanafunzi hapa, watu wasimawamo. Baba yetu umetuliza vizuri. Na
tumekubali kutii sheria yako. Bona abana babaratu akobaire obakonye obae chimbwa chingi yane chinde totakwana eri Kristo imokereri gugoro ekera abana babara bekiorokererie kiya ase bagwete Nyasaye obakonya ase chisemi obakonya baigwera abaibori obakonye banja abalimu nari baraigwe chisemi echiga tugeniraya nakoreke ase rieta ria Yesu Kristo mubori itu amen. Mwana sana na kutoka tebi madam ase ama fundisho amaya ni wangapi tunashukuru madam kwa mafundisho mazuri. Mwambie abarikiwe. Asante sana madam, tumebarikiwa kama watoto na karibu tena next time. Tunashukuru, karibu pia Ndizi TV. Mafundisho kama hayo pia tunahitaji kwa ajili ya wale ambao ni watazamaji wa umri wa miaka kama hii. Pia mwana sana watoka ndrete kurwa skuru ya Nyabiosi. Nare kaiko kurunga Engoro Jeff Junior Geoffrey Keraka kurwa Sauti Mogirango. Nyamonda watawa nimekuona hapo. Sauti Mogirango Nyamondo nimekuona hapo. Salimia wanafunzi na walimu Samuel Muruabe kurwa Bosiango ime Obwansu Bwesabato mpia mono singe nchio moro bilwili tukulia lero. Thomas Omari kurwa Matibo nerago toba nganoare ime ya umoro bilwili. Mpia mono sana ikiratoka endrete tima itie kwa yalinge gocha next. Yeah? Vibrant Minister Sasogotera sukagocha motoka ikiratoka ndako batoko sindiko tensia sobwamo ime ya umoro bilwili Obwansu Bwesabato notoleka igakwendeka ngatonyere kwa batoko semmani nabo igokwe mange anene tonyara ko batoko segeta abana baitokorwa chiskuru igotole ime ya high school edition asetu akire kamago gitege tangani ime ya skuru ya Nyabiosi SDA kwene kenga tonyara ko batoko sangana barabo wako wapi Vibrant come yule mwalimu amekuja baadaye, mkumbuke tutawafanya introduction. Wala mmekuja baadaye mkumbuke msitoke tena au don't move. Ikifika wakati wa introduction tutawafanyia introduction tena. Thank you very much. Tunazidi kubarikiwa mpia mono kigima. Vibrant, kweli they are vibrant by the look of things. Na wando chenga na wale vibrant kigima. Fundi wa mitambo kaa macho hapo. Sanga kirengere kiago ujumbe yago goetera ase namba yesimi ijira ase TV yago. Aba gwetere mitandao yaito ya social media eskuru yenye Nyabiosi SDA iyo tokonya kubato kusangana barabulitiko lya lero kurubwa kiete notole maiga ilikwendekia abuna twanyera kubato kusegeta abana baito anene imechi ngongo chia Gusii na isiko ya Gusii elinde na barabanyare ko bago kina kemoika. Karibu sana. Chuni na irane lyambuya omone nono togiwe narori lelero ningana lyao motongi yabeire taya samagorane chinyoni chabo kamambya chirane lyambuya keronda bo kamambya chuni na irane lyambuya samagorane chinyoni chabo kamambya chirane lyambuya tigoboro yoyo minto wangwega tatango chichare tigare vero yo minto wangwega tatango chichare wangwega tatango chichare kuboya abai abachenu ebole ngai arache elia kabere
chichare Wangwaiga tatango chichare Kuboya abae abachenu Ebole ngai orabe Arache eria kabere Igomoro yoyo minto Wangwaiga tatango chichare Igare vero yo minto Wangwaiga tatango chichare Wangwaiga tatango chichare Kuboya abae abachenu Ebole ngai orabe Arache eria kabere Tigomoro yoyo minto Wangwaiga tatango chichare Igare vero yo minto Wangwaiga tatango chichare Wangwaiga tatango chichare Kuboya abae abachenu Ebole ngai orabe Arache eria kabere. Yamana sana tumeshukuru na kimoko tebie kwa yeyo. Kwa ende elietara present. Tafadhali. Chikwa chosi picha yako representation ikaiga. Kwa tari kondo liringote wana kitoko kara. Elia wakolete presentation entangani kabisa na andi tara chagaiga. Banyara ko babagocha tonyara ko batokonya na twensi ya sobwango. Kana toko bato kuyarigania as a divine service amarandia abere irange kigima. Inatoko sembele ntoke toko bato kuyarigania as emambia bono. Chariots. Mass Choir 2. Karibuni. Katoka Mass Choir 2 tunakuja haraka genda ko beka beats ga unge igo. Kalinde bagenda ko bago chiraga igamotwe ekera team ya divine. Bagenda ko ba kuyarigania as ritkolia lero ntoke ndako batoko senigwa. Imeyomoro byo Obwansu Bwesabato. Mass Choir 2 tafadhali toche as obwango. Biamona bali mubaito, biamona bamate abairi abasani na banafunzi. Beskuru ya Nyabiosi. Na intubuna ya mate ya Ndizi TV niko tole na mokoko kwendeka ngatonyera ko batoko sanga amona inwe. Ritko lialero. Mwatoke nirie tuagokire na netoke netoko batoko kwegokia imeyomoro belio yo. Ya mitambo achilia wimbo tokenda kwa batokoseniwa baada ya Mass Choir 2 kibale stanza ya mwele kegima choir ya Chariots tafadhali mobe maiga ye choir kirabale stanza ya mwele. Karibuni sana. Kwa stanza ya mwele chorus tutakuwa tuna maji tukitoka na pale hivi tafadhali. Ninapoiangazia maisha ya Yesu msalabani, aliteswa akalia kwa uchungu, Baba wasamehe. Mijeledi alipigwa, taji ya miba akavalishwa, mimi na wewe tuokolewe. Ninapoiangazia maisha ya Yesu msalabani, aliteswa akalia kwa uchungu, Baba wasamehe. Mijeledi alipigwa, taji ya miba akavalishwa, mimi na wewe tuokolewe. Tafakari pendo lake Yesu alionyesha msalabani, akalipa deni sisi tulio wenye dhambi, hatukustahili kamwe. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Tafakari pendo lake Yesu alionyesha
msalabani, akalipa deni sisi tulio wenye dhambi, hatukustahili kamwe. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Tunapotenda dhambi ndugu wapendwa, twamtonesha Bwana, akikumbuka jinsi aliteseka msalabani. Mijeledi alipiwa taji ya miba, akavalishwa mimi na wewe tuokolewe. Tunapotenda dhambi ndugu wapendwa, twamtonesha Bwana, akikumbuka jinsi aliteseka msalabani. Mijeledi alipiwa taji ya miba, akavalishwa mimi na wewe tuokolewe. Tafakari pendo lake Yesu alionyesha msalabani, akalipa deni sisi tulio wenye dhambi, hatukustahili kamwe. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Tafakari pendo lake Yesu alionyesha msalabani, akalipa deni sisi tulio wenye dhambi, hatukustahili kamwe. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Tafakari pendo lake Yesu alionyesha msalabani, akalipa deni sisi tulio wenye dhambi, hatukustahili kamwe. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Tafakari pendo lake Yesu alionyesha msalabani, akalipa deni sisi tulio wenye dhambi, hatukustahili kamwe. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Jamani, pendo, pendo la agape, pendo bila kipimo. Bimona sana Mass Choir 2 asogotera okuya pendo lisilo kuwa na kifani, pendo la agape. Bimona kigimasa bali bagene tokoba kwene kibato bwatirie emambe ya bono naligiga ukoro kwa ngoyo. Akoro kwa wiki onchero nyambo ni mafundisho matamu sana kwa wadogo na wakubwa. Tumebarikiwa meni kutoka Gulf. Ni wiki inawatakia sabato njema. Naligiga ukoro kwa Ingrid Wamboi Mwangi Gloria Kurutawala. Wish happy Sabbath. I greet my sister Ingrid Hilary Form 2 and Antonina Form 1. Penina Moturi, happy Sabbath. My former school, be blessed. Happy Sabbath. Nyabiosi fraternity ngati abande abange abo bakoneke ngabanyale koba abagotoma chio jumbe chiabo emambe yabo. No fundi ya mtambo kiwa sawa unaniambia abachaka ogotera. Karibu sana Chariots. Asante Bwana, tushukuru.
watusiboire chinyanga tare chelile poto iwe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Asante Bwana, twashukuru wakorire amanene, twashukuru uwanjani wasetore watusiboire chinyanga tare chelile poto iwe. Haleluya, amen. Nina jambo moja kwenye nyote, tegerera oiwe, neno litupatanisha na Bwana aliye juu. Tiretire umurembe, tegerera aye oiwe, wewe usiye na upendo kweli, mdhambi wangu. Pero imetimia, maana ni upendo. Nina jambo moja kwenye yote, tegerera oiwe, neno litupatanisha na Bwana aliye juu. Yeretire umurembe, tegerera aye oiwe, wewe usiye na upendo kweli, mdhambi wangu. Pero imetimia, maana ni upendo. Haleluya, amen. Asante Bwana, twashukuru wakorire amanene, twashukuru uwanjani wasetore watusiboire chinyanga tare chelile poto iwe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Asante Bwana, twashukuru wakorire amanene, twashukuru uwanjani wasetore watusiboire chinyanga tare chelile poto iwe. Haleluya, amen. Tegerera oiwe, aye utabatu wanjani, turamumanya Yesu. Tegerera oiwe, umonene mubanjani, ere atanjete sikiliza nina kwani. Mola ni upendo, yeye anatupenda. Tegerera oiwe, aye utabatu wanjani, turamumanya Yesu. Tegerera oiwe, umonene mubanjani, ere atanjete sikiliza nina kwani. Mola ni upendo, yeye anatupenda. Haleluya, amen. Asante Bwana, twashukuru wakorire amanene, twashukuru uwanjani wasetore watusiboire chinyanga tare chelile poto iwe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Asante Bwana, twashukuru wakorire amanene, twashukuru uwanjani wasetore watusiboire chinyanga tare chelile poto iwe. Haleluya, amen. Maskwaya wani, tafadhali hapa wanapoondoka jukwani. Maskwaya wanereko tosiekero moroberiwa amatera tumayoswas divine service amarani editikonya lero. Wanje Nyasaye
karibu Mass Choir 1. Pia mono sana Chariots, the great chariot asamatera amaya no togenda ko batogo siseniwa kurwa eskuru ya Nyabiosi SDA secondary school isi obraibwa omwarimu Richard Moncha uyu nyarata koba gago twanjira tochika gatunyara ko batogo sanga amona bara ufundia mitambo ka tayari pale nalika gikoro kwanga Bernard Nyamboga. Happy Sabbath, I'm watching from Qatar Airways. Pass my greetings to the pupils and teachers. My God is great. Today I'm sharing lesson together. Let them continue passing this message to the people. Mbiemano sana. Happy Sabbath, watching from Itumbe. Pass my greetings to my lovely daughter, Faith Kerubo, Form 4 and the school at large. Mbiemano, yakoro kunganere Lydia Gesari kakitoyo noyomo bwa avaiboli. Nalika yakoro kwa Emmanuel Onyoni kuru USA, watching live, getting you loud and clear. Kurwa Prisons College Ruiru, God bless my school Nyabiosi. Pass my greetings to the principal Mwancha and all Nyabiosi fraternity. Happy Sabbath. Fundi ya mitambo tafadhali achilia. Baada ya hapa tutaingia katika mahubiri. Maisha ya Yesu msalabani. Mungu alifanya wake kwa kuwapa wanyama, ndege na wengine. Ilipofika siku hiyo ya Sabato, akapumzika, akaibariki na kuitakasa Sabato ya Bwana iliyo bora zaidi. Akaibariki na kuitakasa Sabato ya Bwana iliyo bora zaidi. Siku hiyo ya saba usifanye kazi, tuyatende mema kwa walo na hitaji, kwani alibariki na kuitakasa Sabato ya Bwana itadumu milele. Siku hiyo ya saba usifanye kazi, tuyatende mema kwa walo na hitaji, kwani alibariki na kuitakasa Sabato ya Bwana itadumu milele. Yerusalemu itakuwa furaha kwa washindi. Sabato hata Sabato tutakuja mbele zake Bwana. Ombi langu Bwana, mimi ninaomba nisikose mji mtakatifu. Ombi langu Bwana, mimi ninaomba nisikose mji mtakatifu. Tukifika jijini Yerusalemu itakuwa furaha kwa washindi. Sabato hata Sabato tutakuja mbele zake Bwana. Ombi langu Bwana, mimi ninaomba nisikose mji mtakatifu. Ombi langu Bwana, mimi ninaomba nisikose mji mtakatifu. Siku hiyo ya saba usifanye kazi, tuyatende mema kwa walo na hitaji, kwani alibariki na kuitakasa Sabato ya Bwana itadumu milele. Siku hiyo ya saba usifanye kazi, tuyatende mema kwa walo na hitaji, kwani alibariki na kuitakasa Sabato ya Bwana itadumu milele. Siku hiyo ya saba usifanye kazi, tuyatende mema kwa walo na hitaji, kwani alibariki na kuitakasa Sabato ya Bwana itadumu milele. Siku hiyo ya saba usifanye kazi, tuyatende mema kwa walo na hitaji, kwani alibariki na
na kuitakasa, sabato ya Bwana itadumu milele. Amina. Tunashukuru sana kwaya yetu ya Mass kwa wimbo wenu mzuri na wimbo ambao umetubariki. Kiratogenda tokobato kuyarigania ase amarandiri tukolia lero tigangire libageli kubakira ngambia muno obuteneri bwesukuru na boigo abanafunzi kweneka nga mwanyare koba mogo kaiga twanyare koba togusanga nsi ase obwamo. Abaiboli mbara baikagaiga lishapikirito ndirelimo lyarukuru jinse ya machenya cheki oigunga ndizi TV no eregaiga otebanga tigantare ngende korra na ibale tujara ko batugusanga na barwa so bwamo shapikiri kuru jinse ya machenya cheki just come otokwani gaiga tole ya mase ya mukuru ase TV maita kwa bere ogotobwatia ase tokwani tu Pete wanyacheki wote nimewakaribisha ndani ya Ndizi TV. Karibu nyote, tushukuru pamoja. Vyema sana akoro ku Faith Wanyacheki sawa sawa. Tumebarikiwa sana ekero abageni betu bageni toko bakuyarigania ase amarandia. Ekwaya nerororo oterangoro naroche YouTube. Byemo no kigima. Ngo konjorango batebinde ogotere kutunyara kwa toko terriwa inyoranga no tolegaiga gusanga amona inwe Obwansu Bwesabato esukuru ya Nyabiosi byamona sabali bagenda tokoba gusanga amona into birengera byabo sawa sawa byamno getiongo kimbia kwa haraka abageni kibagenda tonya kubanga kaya mutu getiongo tafadhali ingo ikitanya moracha igongo rangirinde kwa yende getiongo in 1 getiongo in 2 getiongo in 3 okora ngamba hiyo wako wapi wako wanakuja pia bona sana etimu elia ya balimu komoranche balimu mbara bacha magega ntegete umwalimu tafadhali unisaidie kuwaleta on board elinde tobanyale ko bagukwania abanchi babaligireria igobona litonya gukora introduction iga elinde tosoe asamara tokoso asamarandia bono omoroberio nigo kogendera kigima wikiro moria karibuni sana etiongekera mogere taguchaga iga wale walimu tafadhali njoni Omoke, karibu sana. Message yao niliona pale. You told us that you were to join us shortly. I was waiting for you. Turego sangu to join yole, ekirota liko to join aliko nyesoma. Dinente benga tuikera neti promise yako. Mbiyemano sana, iyo mic nyingine tafadhali. Atole mo ase mokore taseni Ndizi TV, taseni na mbeyemo usiengima. Asoko leta amangana ne vipindi chinsa emerongo ebere na inye amatuko atano na bere wiki. Karibu sana madam, igirelie ekamerelia. Blessed assurance. It is indeed a blessed Sabbath. Apologies for coming late. I'm Madam Aida Umbati, teaching English and literature. Have a blessed Sabbath. Bienvenido sana madam, thank you, God bless you. It's wonderful to be in the house of the Lord. It is nice to be in the house of the Lord. It's na. I'm very much blessed to join you today. Madam Alexina Nyata. I teach mathematics and chemistry. Have a blessed Sabbath. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, say amen. Yeah, I am Omoke Douglas Ombongi, a teacher of mathematics and physics. God is good. All the time. All the time. I'm Ongangwa Irene. I teach geography and Swahili. Have a blessed Sabbath. Bienvenido sana, tunashukuru sana walimu. Nataka toe Omoke, just utashika hiyo mic kidogo. Nimekuona wewe ndio unaoperate the mitandao ya YouTube ya choir, especially the mass choir. Timanya tikiro kinde abancho baligeli bataka konyora amatera, for example, na regali boardinga kwa tero kwa mass choir kwa rurega we stage. Ngoro as a YouTube. Amatera nale YouTube mass choir Nyabiosi SDS Secondary School. Amatera yonse baterega igana rororo.
igo uyo taite konya search na bakwenda either ase Nyabiosi SDA secondary school asa jigalia so mutandao YouTube gose Omoke Douglas Mbongi na bakonyora matera ayo. Pia mno sana, tumeshukuru ngagete walimu, asante sana. Karibu kwaya tafadhali, wimbo mfupi kabisa. Fundi ya mtambo kama uko tayari pale, toka nilete bali divine service ya sobwango kwa ndo chinsa na chingo kenda chire. Pia mno abanafunzi azokweneke nga mwa participate actively kurumambia tuachagete lesson discussion nara abanafunzi vago changia lesson byamono pia mono asebo igo chikoya chito chieskuru chia mas nabo igo chikoya chinde cyanyare ko bachikwene kiabuna amatera yanyare ko bagotochira senchira yobo ikirano Nyabiosi SDA secondary school no omutandao o YouTube okonyora matera yamona yanda mange airinde onyare ko bagoseniwa emambe ya bono. Toskemo tuwakiga kumranche kira etimu ya divine gocha ono fundi ya mitambo is okay ndeke totigeregagwo aba nabo bagotora ase ogotera kurioko okwenge baadaye tutawaleta baada ya mahubiri chinsa chigotoka mokumia tutaimba sote kwa pamoja, lakini ile tekete motorae ase ogotera kurioko okwenge baada ya mahubiri babere tayari kaiga moto inaye kuigoreire TV yago kumetenga ngayigeta seni kiandizi TV kere emambia bono nigotore kurwa ase skuru ya Nyabiosi SDA secondary school ase tonyare ko batogosanga amona barabo nabo igo kwenekia buna tonyare ko batogoseni batensi ase obwamo tigange program ebwati. Hi church. Time for doxology song. Choristers, perform your duty. Sifu Mungu wa rehema, enyi viumbe wote Dear loving Father in heaven, thank you for this opportunity that you have granted each and every individual. Father, thank you for this divine hour. And we are so thirsty, we want to feed from heaven, Father. May you break a bread for us and let everyone be full through your name. For we have prayed and believe in Jesus' name. Amen. Vimano tutaimba ingoya baadaye. Nashukuru sana, asante asante program. Mr. Principal sasa tafadhali utasimama ushikile mic. Tuweza kusaidia na kufupi kabisa kwa minajili ya wakati. Already tumeleta wale walimu ambao walikuwa wamechelewa, wamesalimia aba ntuwa baligeria bono ngekotene alafu kwa ufupi kabisa ulete timu ambayo iko hapa mbele alafu then tusiana kwa pamoja. Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath everyone. You may bear with us on the way the program is running because we are on live. Some things can be skipped, so don't really get surprised why did this take place. Quite a number of things have been eliminated. And what we did is edit what we normally do. So let me take this opportunity in a very special way to actually welcome everyone who is watching from wherever they are watching Nyabiosi High School and the Sabbath program on the program done by Kisii TV Obwansu Bwesabato. And then before you hear, we have a team that is going to assist us from up front and they include Lostika, Nyaboke Lostika. Can you greet us, Lostika? Can somebody give a mic? Can somebody give Lostika a mic? Amisi, we need that mic badly. Yeah, we need it down there. Sawa. Yes. So, yeah, Lostika. Brothers and sisters,
sisters. We are a family. We are a family. Brothers and sisters. Then followed by our friend Millicent Morawa. Morawa is a form 4. Rostika form 2. Yes. Blessed assurance. Jesus is mine. Jesus is mine. Blessed assurance. Then we have Kebande. We have Kebande Richard. Kebande Richard. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy You Sabbath. tell us what you are assisting us. You don't just greet. Tell us where you are sitting. Which role are you taking? I'm going to take a special song. Have a blessed Sabbath. Yes, McKenna Franklin. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Give us. McKenna is a form 2. Yes, next to me is how many remember her name? Was she introduced earlier in the day? Was she introduced? What was her name? What was her name once again? Teresa Ayako, a very good friend of mine. Alifanya kazi mzuri? Alifanya kazi mzuri? Mchana tutasikia maneno mingi mengine. Yes, Teresa Ayako. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Mchambo. Mchambo tena. Welcome to this Sabbath. Mimi naenda kuombea mchungaji. Thank you. Yes, and I don't think anybody does not know me. Does anybody? Yes. Is anybody guessing that he or she does not know me? Yes. Mimi ni Richard Mwanja, Umolisia Mwanja or Principal Mwanja. Nawasalimia tena mtambo. Yes, mnenaji is our brother Wilfred Osiagi, can you stand on the wave? You stand on the wave, you don't talk. You don't have hands. Somebody's waving and you're not waving back. Hello? Yes. Then we shall follow the program as it goes. We shall follow the program as it goes. Happy Sabbath. Happy Sabbath. We are going to read it from the book of Romans. If you are writing, be faster. We are going to read from the book of Romans, chapter 12, verse 1 to 2. And it says, I appeal to you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. I repeat, I appeal to you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. That's the verse. Happy Sabbath. Happy day. Let's start up with our songs number 114, being assisted by our bodies. There is a land that is fair than the day. Sing. There is a land that is fair than the day, and by faith we shall see it afar. For the Father waits over the way to prepare
shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. The melodious songs of the blessed. And the spirit shall sorrow no more. Not a sign for the blessings of rest. In the sweet, by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet, by and by, we shall meet on that beautiful shore. To appoint him for Father above. We will offer a tribute of praise for the glorious gifts of His love, and the blessings that sorrow away. In the sweet, by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet, by and by, we shall meet on that beautiful shore. Tuamini na tuombe. Mungu Baba, ni asante kwa masaa haya Baba yetu ambayo tumesimama mbele yako na watoto wetu. Mungu, tumekualika na mbingu yote ishuke karibu nasi, tupate kumuinua mnenaji anaponena neno lako Baba, kila mmoja apate kuelewa through the Spirit. Elinya saa itweste kirogo tuleka. We believe in Jesus' name. Amen. Stand for tithes and offerings. Ushers to come and collect. Ushers, allow to approach namna hii. Ushers, you will go around but very quickly. You go around but very quickly. Meanwhile, Getiongo, kimbia. Sio wakati we don't have the time. We don't have the luxury of time. Getiongo, hiyo ni special very Bwesabato mlitolewa hapa mbele. Harakisha. Wale wanakusanya waongeze hata vitu vya kukusanya, vyombo vya kukusanya. Alafu mfanye haraka. Getiongo, you are taking long. Number 10, we can see you who are still walking out there. What is happening? Unaenda tena opposite direction, Monica. Nifanye nini niweze kurithi uzima ule wa milele? Mwanasheria alimwendea Yesu ili aweze kumjaribu, akamwambia imeandikwa nini, tena wewe unasomaje? Akamjibu, mpende Mungu wako na mwenzio ujipendavyo. Nifanye nini niweze kurithi uzima ule wa milele? Mwanasheria alimwendea Yesu ili aweze kumjaribu, akamwambia imeandikwa nini, tena wewe unasomaje? Akamjibu, mpende Mungu wako
wengi walio na shida, wahitaji huduma zetu, tunajitenga. Mali. Twende. Why are you taking so long? The one who prayed is Sophie from Top. Yes. Time now is 45 hour. How many with me welcome our brother Osiaki? How many with me welcome brother Osiaki? Osiaki on stage. Thank you, Mr. Principal, for this warm welcome. I thank God for this opportunity, and we thank every individual who has purposed to come in the fellowship today. I can't take it for granted, and because of time, I beg that we do it very fast, and before I begin, I beg to pray. Let us pray. I believe, let us pray and pray. Let us pray. Our Heavenly Father, who art in heaven, may you speak to us through the Spirit. May you use me, Lord, as a vessel, and may possess each and every individual's mind, that we may, by the end of the listening of your word, we may consecrate our life free unto thee, God. May you bring men's souls unto thee, Father, and may the message sanctify me before sanctify the audience. For we ask this believing in Jesus' name. Amen. Okay, we thank God. How many knows me all they have ever seen me there before? Oh, glory. We thank God. I was here last year for Spiritual Week of Emphasis, and this is my second time. Mr. Principal, I'm starting this school. So I thank God so much for this. And I've been praying for the school. I know you performed very nicely from this school. May glory be unto God, and may keep each and every individual with good health, and give you good health to transform these young ones to a good stage in life. May God grant even the entire staff, may God be with you and bless you abundantly. As you struggle for these young ones, may God struggle for your families also. I also thank our Gusii TV for this courtesy to just purpose to project this program to all over Kenya and even to other nations outside Kenya. Those who are watching us, we welcome each and every individual to this worship, and as we listen how God speaks to us through His word. It is my due, humble time. I just humble myself before God that He may speak to us. When I was coming from home, I was given greetings from my mom.
Who received? Yes. I was given greetings. The one who was to be here was Pastor Makori, who was the one to be here, but he requested me to come to stand in for his position as principal organist and receive greeting from Pastor Makori. Are you receiving? Yes. Yes. Receive also greeting from Elder Obondi and other church elders. They're having a service from Magina Central. That's where I do fellowship. I fellowship from Magina Central. As you have heard, I'm Wilfred Osiagi. I'm evangelist Wilfred Osiagi, and I'm a teacher as well. I teach a good subject, a very simple subject. Amen? But the best subject I normally enjoy is the subject of doing the work of God. I teach maths and physics. I do teach from one school near Bogirango, Nyamochorwa SDA Secondary School. That's where I am currently. And let us turn our mind to the Word of God. Are you ready? Yes. I'm also ready. We pray again. Father, speak to us in the stillness of your voice. We ask this believing in Jesus' name. Amen. In the book of 2 Timothy chapter 2 verse 7. I want to have a good reader of the Bible and read with me very fast. And I pray somebody to read mostly from King James Version. I love so much King James Version because it puts things the way and in the way it was translated from Greek and Hebrew language. I like somebody, I would prefer we use King James Version in this reading, the congregational reading. King James Version, the book is 2 Timothy chapter 2, verse number 7. How does the Bible say? If we don't have that copy here, ready to say, yes? Consider what I say, not me, but excuse me, let us go with one first. Consider what the Word of God says. Continue. And the Lord will do what? Will give it understanding to all things. Now this time we want to consider the Word of God we are going to hear. We want to put it into consideration that at the end of all that we may understand all things. Amen? The book is Isaiah chapter number 50, verse number 4. Isaiah chapter number 50, verse number 4. The book is Isaiah chapter number 50, verse 4. How does the Bible say, my sister? The Lord has given me the tongue of what? Can you start afresh? The Lord has given me a tongue. Of the land that I should know how to speak a word in season to him. Yes, of the tongue of the learned that I should know how to speak to who? Yeah? To him that is weary. Yes, to know how to speak to those who are weary. As we are here, as we are seated, all of us are weary. We have been going classes, teachers have been struggling to attend lessons, students, we have been struggling to understand what the teacher guides you, parents, you are struggling to raise some food for sustaining of your family. We have been going a lot, and now this being a holy Sabbath, a last day, we are weary. That's why we have come to the Lord to receive rest. Amen? Amen. Yes, God has given us a tongue. That this time I ask God, the way He stretched His hand and touched Jeremiah. When you read Jeremiah chapter 1 verse 9, the Bible says the Lord stretched His hand and they touched the mouth of Jeremiah. And He put His word upon Jeremiah the same way He did to Jeremiah. That's the humble request I'm making this afternoon, that may Lord stretch His hand and touch my mouth and fill me with His word, that we may hear the word this time. Consider
The point is consider. The lesson we are going to read now is to say, occupy until he comes. Say it after me. Occupy until he comes. Occupy until he comes. Again. Occupy until he comes. How do we get those words from? The book is Luke chapter 19, verse number 13. Luke chapter number 19, reading verse number 13. We want to look at the last phrase in that text, that verse, and see what really God wants us to have, which position He wants me to occupy. As a teacher, which position wants you to occupy? As a journalist, which position what Christ wants you to occupy? As a student, which position Christ wants us to occupy until He comes? He tells us occupy and until He comes. And how can you know that you are occupying until He comes? How can you know? But the Bible's there to give us assurance whether we are occupying or not. I'm going very fast because of time. You pair with me. Who is there to read? Who is there to read? The book is Luke chapter 19, verse 13. Can you read, my dear sister? And they called the 10. Yes, and they delivered to them 10 bones. And they said unto them, that's Christ is saying to them, occupy till He comes. Where's Jesus at the moment? Hello? Happy Sabbath. Happy day. Where's Jesus at the moment? In heaven. Which side of God? In the right hand side of God. In the throne of mercy is interceding for us. Amen? Is interceding for you as He intercedes for me. Occupy until He comes. When we read the book of Romans chapter number 12, verse number 1 and verse number 2, the Bible was read to us, and they said, I beseech you, brethren, with the mercies of God, that we may represent our bodies as a living sacrifice, acceptable unto Him, and that is reasonable services. How can we represent our bodies as a living sacrifice unto God? That's the question. Number one, the word used is with mercies. I beseech you with the mercies of the Lord, that we may represent our bodies as a living sacrifice, acceptable unto who? Unto who, church? Unto God. We must purpose to represent our bodies as a living sacrifice, acceptable unto who? Unto God. And once you will purpose to represent your bodies as a reasonable sacrifice unto God, then you'll find other things working in your life. You get, as a student, excelling in your academics. You get as teachers teaching, and your subject mean will be 2 digits. Amen. Mr. Principal, when you purpose to sacrifice your body as a living sacrifice unto God, you just find you having peace in school. You just get student. You walk on streets, you find students stopping you. Say, how are you, Mr. Principal? May God bless you. They will keep on praying for you and praying for each other, because we have purposed to do with the mercies of God to represent our bodies as a living sacrifice, acceptable unto God. When we go through that text, we realize that once we need to consecrate our life unto God, we need to consecrate our lives unto God, not through physical appearance, not through outward, but internally, just showing the fruits that glorify God.
The book is 2 Timothy, chapter number 2, reading verse number 21. The book is 2 Timothy, reading the book is 2 Timothy, chapter number 2, verse number 21. How does the Bible says? If a man therefore batch himself from this. Okay, once we now just batch from other things that we make ourselves not to be a living sacrifice that is not acceptable before God, and apart from those other things that will corrupt our bodies, that will make our minds not to think about heaven, and just come and have minds that will just consecrate ourselves unto God, then we qualify to be what? A vessel. A vessel of what, my dear sister? Don't get seated. Don't tire to stand. Stand until I tell you to sit down. Sanctified and doing what? And meet the master's use. The way we can consecrate ourselves, the way we can set our bodies as a living sacrifice acceptable unto God is just by being used in the God's service. Amen. Once we accept to be used in the God's service, the time we accept to be a vessel used by God, then, my dear brethren, that's when we realize we have surrendered ourselves. We have set our bodies through the mercies of God. We have made our bodies to be a living sacrifice before God because we are used in His service. We get again from that text, we find that we need to be acceptable offering. When we read from the book of Philippians, chapter number 4, verse number 18, what does the Bible record? The book is Philippians. If you have a Bible, you can just disintegrate. You can break what's the verses and the phrases that are used in the book of Romans, chapter number 12. In verse 1, there is some terms that are used. Number 1, we see we need to represent our bodies as a living sacrifice and acceptable offering, as other fashion says. What does it mean when we say acceptable offering? The book is Philippians, chapter number 4, verse number 18. What does the Bible says? Above all, and abound, we helpful received what? Received what? The things that was sent from God unto us. Continue. And we have had a dew of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. Brethren, I want us to ask ourselves, our mother was teaching here, whereby was teaching us about youth conduct. Now, when we use when we use media to do wrong things, is that acceptable sacrifice for God? When we kitambo Mr. Principal na maetena kila kuagenda kinyons wakati unanyolewa kipati mbaya umeme wende utafaa kofia unafunika kichwa unongoja mpaka stima irudi uende umaliziwe kunyolewa. Lakini siku hizi wakati unanyolewa yule ambaye anakusaidia kutengeneza nywele yako anaanzia hapa chini hivi, halafu baadaye stima inaenda, bado wewe unatembea na nywele imebaki kwa kichwa chako. Is that acceptable sacrifice? Tinjera chachira bana banyasaye tokobeka chirongi
chilikuwa gwete na chila chepikipiki kwa pati mbaya ekararo egatabo kaliru. Is that a living sacrifice? Is that a living sacrifice before God? Mr. Principal ninkine tonobo gimobu yake na karagotire obunobo gimobu. Amen. Mama namboli nambo manyingorwe obunobo gimobu yabwokorogota. Nilikuwa naokota mahindi wana wa Mungu kutoka Masaini. Na alenge gotebu naenda uchinunulie nguo, naenda nagore yanga. Wakati ninachambua mitumba nikipata ile yenye imeraruka siwezi nunua. Lakini siku hizi kwa sababu tunasema sisi ni wa kisasa tunanunua nguo ambazo zimeraruka. Kibesa kwa molio koni nje tabogete. Yeah? Elinda kwe yange tabogete tevena we are parenting. Is that a parenting question? Which chemistry is that? Which chemistry is that? Because in chemistry, that's where we have parents equation. We need to represent our bodies as a living sacrifice from within, not from without. I thank God the choirs that have sung good songs unto us. Amen. May God be glorified because of you. Still keep on singing for God. Sing unto Lord. Sing unto the Lord more and more. Sing unto the Lord. The book is 1 Samuel chapter number 16, verse number 23. I'm too fast because I know the program will be shifted to other places. That's why I'm too fast. The book is 1 Samuel chapter number 16, verse number 23. There is something I want to read to you so that you understand the purpose of music. God made music for holy purpose. And if you are a student and you read a Bible and other spiritual books, you'll agree with me. We read one of the book called Message to the Young People, page 293, paragraph 1. It says, music was made for her holy purpose. Can you read, my sister? And it came to pass when the evil spirit, continue, from God was upon Saul, and David took an harp, and they played the harp, and Saul was done what? He was unrest. What I want to tell you, brethren, when we sing a consecrated music, which is the evil spirit away. Amen? Amen? I beg to pardon my statement. When we sing a consecrated music, we send the evil spirit away. Kristo wane yote himisha moyo wangu. Nikuha moyo wangu ukajae furaha na tumai. When we sing a consecrated music, we keep the evil spirit away. But the opposite, the vice versa, when we sing and consecrated music, we welcome the evil spirit. Hello? Am I categorical? Yeah? Am I clear? When we sing and consecrated music, we welcome in what? We usher in what? The evil spirit. So when are we saved? When we sing a consecrated what? Music, which tells the evil spirit away. And God is calling for righteous men. God is calling a very strong girls who will sing a consecrated music. I have seen good choirs, and I want to thank God. I have a t-shirt that belongs to Vibrant Choir. I bought it. I was here. When I am in that t-shirt,
I normally smile when I'm walking. Amen. Yes, it is so nice. I have seen another good chorus, Mass 1, Mass Choir 2. You are singing marvelously. May God grant you good voices that you keep on singing unto Him until He comes. Occupy that singing. Use that gift until He comes. Use that gift until He comes. May you win men's souls unto God through your singing. May you win men's souls unto Christ through your singing. We continue. We want to look how we can not able to live a worldly. Verse number 2. My brethren, be not done what? In the first 2, that's Romans chapter number 12, verse 2. And be not be conformed to this world. When we read the book of Colossians chapter number 3, verse number 4, how does the Bible says? The book is Colossians chapter number 3, verse number 2. How does the Bible says? We want to see what is there in the world. How are we supposed not to march with the world? Na kibono konyora tokobeka chianga chitabogete. Toko kore binto bitabwati bichisese chiangete abana banyasaye. Inasemaje? Set your affections on the things above. Above where? Above where? Above in heaven. Not the things on earth. God is recovering us not to set our minds on the things of the earth, but we set our minds on the things in heaven. Amen. Once you consecrate your mind to heaven, then it's a clear indication you are still occupying until He comes. Kuna watu wengine hapa. And normally when I look at ourselves, I wonder, we think we're the only generation that is living in this world. We are doing things, we think we are pleasing the world. But I want to assure brethren, but we are here for a short while. Very soon, and soon might be any time from now, our Savior will come. When He comes, He will take us to heaven. In heaven, hakuna jinsi ya kuongea lugha ingine mbaya mbaya. Yeah? One of the preacher was saying, asege songo gesukuru kila kiti toiwedi. The plural and the singularity of English we don't understand. But ebi songo vya mopira virabito bigwete. Ebi songo vya mopira virabibi kwataki. Chi movie chechi Nigeria movies na arenge victim of Nigerian movies. Chirakera kyo keigwete unagichagete mpaka unagekoteki unakirete. When we are watching the Nigerian movies, brethren, we are so keen. But when it is time for chemistry, we are not keen. When it is time for God, we are hearing the word of God. Etoraire. No, liaraire. Na nenya Nigerian movie yarenge kanga toraire. Lakini mona igo oraire. Okagete na nera bingo wote. Oh, yo. Manarare. Titoro. Lakini nane movie yarenge. Nandije ya furo. Kanga wala tori yani tokora lera maino. Inakuwa maajabu, lakini wakati tunasikiza neno la Mungu, when God is calling us and beseeching us with His mercies that we may represent our bodies as a living sacrifice acceptable unto Him, we don't want to hearken to that voice. We don't want to hearken to His word. Where are we going? We are lost. We are lost, brethren. If we not begin, we be lost. If we not begin, we be lost. The book is 2 Corinthians chapter number 4, verse number 16. The book is 2 Corinthians chapter number 4, verse 16. Another one to read for me, the book of Ephesians chapter number 5, verse number 10. We want to see how can we occupy until He comes. By renewing, by spiritually renewed. Amen. We want to be spiritually renewed. We will be renewed. We want to see how does the book of 2 Corinthians chapter number 2, verse number 4. Can you write the verses and read for me very fast? Another one, the book of Ephesians chapter number 5, verse number 10. Lastly is the book of
Philippians, I hope so. It's Philippians chapter number 6. Ephesians chapter number 6, verse number 6. Those are the three verses I read. And then we finish. Can you read? Corinthians chapter number 4, verse number 16. How does the Bible says? For which cause we faint not, but by our outward man perisheth. Yet the inward man doeth what? Renewed day and day. How can we be renewed from inside? We must be renewed by the word of God. The book of Ephesians 5:10 and another one for Ephesians 6 verse 6. I want to finish because of time. We want to be renewed, and we must be renewed from inside but not from outside. That's why the principal and our parents who are here, you know, I was in the university and I used to see wonders. Already wants to come to class and say he is to have naked. There is nothing like a have naked. Naked is naked. Once you are exposing your extremities, you're naked. And that's not a renewal. Tumeanza kukuja na mbinu, tunataka kuonyeza miguu ndio tukubaliwe. Hakuna mchavuna nje tingo koboli no ende elietalia nyasaye. Tingo koboli pi. Our mothers walichifunika vizuri, ndio our fathers wakawapata, wakawauliza majina, wakawaleta tukapatikana kutoka kwa hiyo familia. Amen? Yes, we are there. And I'm proud of my mother, I'm proud of my father, and I'm proud of elderly people who are here. Nje bado tinda nyoma ninje nyomo mwako. Amen? Mwenyagon saberani. I will marry this year. And I will marry a girl who dresses decently. Amen? And I will choose a girl mwenye chaweka mabati. Mama konyaruka mabati. Babegeta mabati yogoto. Verse 5, chapter 5, verse 10. Inimalize. My time is up. Can you pardon? Proving acceptable unto the Lord. Ephesians 6:6. We must get approved, and we cannot get approved. And God created us a very brilliant minds and young energetic people, lakini wanatembea njiani unafikiri ni mawazimu. I never remote about it. But God did not create you madman, but he created you intelligent man. The book is Ephesians chapter 6 verse 6. How does it say? Not by what? Eye service as man pleases, but what? Wengine tunafikiria anza vizuri. Tunataka kuonekana muonekano wa nje, lakini Mungu amesema we be spiritually renewed from within. Can you read? Not with eye service. Not by eye service. As men pleasers. As men pleasers. But what? As the servant of Christ. As the servant of Christ. Doing the will of God. Doing the will of God. From the heart. From the heart. Amen. May we purpose, if we want to know that we're occupying until it comes, is by doing his service from our mind. Amen. Me and you, Christ is calling us that we may purpose to serve him from our mind, from within, but not from without. And may God bless his word. Amen. May we stand. May we stand. I request our elder to pray for us. Principal, pray for us. Let's believe and pray. Heavenly Father, we come before you at this particular moment. Thank you, Lord, because you are good. Thank you, Lord, because you created us in your own image. And we ask that you may forgive us our sins and hear our supplication. Want to thank you for the Sabbath, and here we are. We have worshipped you this day. That's been a special day when a TV station in this TV has visited us.
Want to glorify you, Lord, for that. Want to thank you because of these young and wonderful students of Nyabiosi Secondary School. Want to thank you because of the wonderful workers we have. Want to thank you for the wonderful teachers that we have in this school who fear you. Want to thank you for the wonderful parents. Want to thank you for everybody, the community on which this school is built. Want to bring it before you. Bring everybody before you. Yeah. To thank you for them. And want to ask for your mercies in everything. Want to ask you for your blessings in everything. Want to ask that you may bless our school at large. Every activity we are involved in, be it co-curricular, be it whatever, Lord, that you have put in our hands. Bless these teachers and their families, Lord. Touch each and everyone. We have our Form 4 class of this year. Want to remember it, Lord. The 90+ students, the Lord, you may touch their brain pause that at the end of this year, we may come out shining and singing. Want to thank you and ask that you may bless our guests. Thank you for the Resa. Thank you for Osiagi. Thank you because you made them come on this particular day. And as we now break for other eventualities, for lunch and even afternoon, we want to ask that you may share with us, for we pray in the name of Jesus. Biamano kegima omo gani bweli tukolia lero tuanyala kuba togo seseni wa gwetera se amarandia na boigo amagirili tukolia lero ninde no gosemelia nga boigo ngonyara tole kuba tokoira na mugaso asenga njogo shiriki amo na banafunzi aba madamu gatia madamu yogosoka Teresa amashabiki nara orali ka ujumba tebanga tunyala kuba tokoena na enamba yago kolende ko korande kando kero kendo bose mibuno bomboka neirie andeiga na asura nyara ko bogwikira ni mwalimu mwancha koranje togenda nchuga iga kwa niaba igata sendiki Ndizi TV kuruto igeteka iga chinga kichamambia tonyara ko batogosanga amona inwe me morobili Obwansu Bwesabato ninde no gosemena kwa nyara ko bagogoseseni wa kurumambia gwetera samatera abo igo gwetera ase amarandia yanyare ko bakago chikogochera emo ase emo tutarakora pi ngagete umwalimu okwena na tu vote of thanks chideka edaika ya mibere gando chichisa chereke gima Mbyamano oyo minto omutanga sachi omwana one na kinetie Josephat Amisi mbyamana sogo toretera egurupu e team yao. We have really enjoyed this program. I want to thank Ndisi TV for actually deeming it fit to come to our school. I want to thank the management and I want to pray that God may bless you and take you places and lift you above other media houses so that you may continue assisting young people. For example, you have a very good program, Obwansu Bwesabato, which we have shared as a school, and I want to believe from here, so many people have also known there is a school called Nyabiosi. I want to thank the viewers. I want to thank our parents. I want to thank the community. I want to thank our teachers for finding time to come and share with us. And I want to thank all of you students. This is the school to come. This school has a future. This school is going to big mean, and we, you can see, we are nurturing children in the way of the Lord. The Bible says, train up a child the way he will grow, and when he grows up, he will never do what? Forget. And that is exactly what we are trying to do. We are bringing up these people, young people, up physically, spiritually, socially, and in every aspect, so that we give society a well-rounded person. I want to thank you. Mbiyamano, seseniwa mano. Barikiwa sana. Mbiyamano kegima na inche kurugaiga kwa niaba ya bali tuanyara koba tokwenekia nga tuanyara koba tokubatera na barabuo efundi ya mitambo oyo minto Victor Bangi inaboigo Joseph Mukogoti oyole omogendia Metusela. Mbiyamano kegima naboigo Esbon asimeremengia mwanyara komo kwenekia
ngatwanyale koba atokoro reta omurubire kuru wagakiete kuru achinsemo che studio uyo minto Abigail Nyanchama na ito kukarambia mono asokwenekia buna liogi amone chibicha kurwa ase nyumba ituburalia ensemo ya embassy chinsemo chiri chenyakoe yenyare koba gochira eyemo ase eyemo abanafunzi gose abana beskure Nyabiosi Nyasaye nera bakonye tokoriga twesipiga tokogenda ndizi TV ningi tokoira abari mumbia mono. Thank you very much patron asemere mengi ya kwanyare koba gokora kurtwa chitega iga koene kia abuna twanyare koba tokosanga amona inu omorobeli oyo naende ntoira nega iga omwalimu. This is but just an introduction toche boniga twake kampiri tukuligi makegima nande twatebire nga ingaki amatemwa gosoka a 2022 no togochikobaga iga litukolia gotangaza 2023 ya no togochikobaga iga lilia gwataka kegima ateke amone getaseni kiandizi TV Nyasaye tigabakonye ekera tokene tokoba tukuyarigania aono mwalimu nabago twalibaga iga fundi ya mitambo naringe kali nchuga iga okwanengana yemo abantu mbara bakorire merememia ekurubwaga kiete omenyetekera togotanga fundi ya mitambo njo kabisa na yora nyora libaga iga tata urarute mpoto ase TV toramanyerere guchimambina kiekoba aligere ligari yango. God is good and all the time. God is good and that is nature. Wow. Na very ginkogoka sana ase kobana wageni baito this TV na very ngoka sana kwa majina anaitwa William Joshua Muchama. I'm in form 4 kutoka hii area hapa karibu. Happy Sabbath. Happy day. Sabbath. Kwa majina naitwa Edwin Nyang'au na form 3 class. Na mimi siku ya leo nimefurahia sana. Sana mwalimu, kumbe abantu bafundia mitambo na kuanga na maneno machache sana. That's what I've realized. Kila toka nitoka bato kuyaligania temanya chikwa chirichito cha chariots elida. Chariots kilikende kwa yeliende ya maskwa ya 1 2 komoranche nchukwa iga. Abato tegatoche bato kwani iga jasa sakwani tobakira ngambia mana sengencho ya ogusanga mana intwe. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina naitwa Vivian Momanyi. Mimi ndio leader wa chariots. I wish you a blessed Sabbath. Asante sana mgeni onde narega. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Asoma reta akuruko Ruben aminga kurua ese kwa ya Vibrant Ministers. Asante mbarikiwe. God is good All the time. and all the time. God is good and that is nature. Moses Kevin Getiongo group. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. I'm Rewis Njomba, choir leader of Masquire Group 2. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Choir leader Great Giants. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. I'm Latemo Winnie, spiritual leader, choir leader, group 1, Mass Choir. Thank you. Yemano kigima kwa niaba ya Kitaseni Kiandizi TV. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina Little Brand Lemerian. The Mark Group leader. The Mark Group, asante sana. Tuwapaka na iria mayati katoira na se nyomba ito yoboralia aliensemo ya embassy ase Abigail Nyanchameli netonyara kwa batoko nyora mangana mayase nchira yobwenge chinsa isano na ibire.